Welcome to the live stream of Smart Sensor Asia Robotics Conference. So glad you are here. If you are into robotics, smart sensors, or how to power smarter, safer robots, you are in the right spot. Today, we're kicking things off right. First up, booth 803 with Curly Sensing, total industry leaders of robotics sensing pack. We will check their real-world solution and to show their products to you guys. Stick around, we will keep it snappy, hit all the must-see and drop useful insights. And hey, let's now into the first booth, Curly Sensing. Now, in the screen is the Curly Sensing technology. It's a leading high-tech enterprise in China within the sensing industry, dedicated to R&D production, sales and service force measurement, within and the sensing products. Since its establishment, the company has had to concept of technology-driven innovation and has grown into a key player in both domestic and international sensing markets. Now we're going to the next booth, which is the ST Microelectronics. This is ST Microelectronics, a global leader in semiconductor solution and a key player in powering intelligent robotics. One of the current tech drivers behind Asia's robotics innovation. And the main offering here for robot system, including high precision motion sensors, industrial-grade pressure sensors, and the smart sensing chips that keep robots responsive and reliable. We're going to the next one, which is the booth. Now, in the screen is booth. The booth number is AO4, a global industrial automation leader and a trusted partner for Asia's robotics sector. Focused on practical sensing solutions for robots workflows. Here, they put their factory-grade sensors, collision avoidance vision sensors, and the easy integrate tools for Asian manufacturing. Well, let's go to A07, XJC sensor to have a look. This is XJC sensor, professional sensor provider for robotics. Here's both their reliable force sensors and pressure sensors, tolerated robots application, and let's go to explore to their tech. Hi, Holly. How are you today? Hi guys. Thank you for taking the time to talk to us. We've got some few questions for you. The first question is, any products or service you're showcasing today? Sure. So XJ Sensor was founded in 2009. We have been in the force sensing industry for more than 16 years. We are a leading provider of force sensing solutions in China. So here is our product. We have the 6-axis force sensors for robots. Our customers including like Dubots, Elite, and Fail. So we are the main supplier of this kind of 6-axis force sensors to the robot market in China. And we have the MEMS-based joint torque sensors. This is with joint torque joints. This is our sensors. So it's been designed to meet the high demands of the high performance demand and the long-term durability and the overload protection of the humanoid robot needs. So you can have a check. It's good to check our LinkedIn account to see more information. Okay. If you are interested in XJC, just check their website. And the one more question: do you have any future vision for the company development? Oh yeah, sure. So our mission is to be the global world-class force sensor manufacturers for the global markets to deliver the solutions to all the customers from all over the world. And we also thanks for the XSA for this great opportunity to present sensors to all the audience and to the industry, to the KOP leaders to understand more deeply of this industry. Okay, thank you. All right, thank you. And actually, we will have a wonderful keynote speech tomorrow, so don't miss it. Now we're going to the next booth, which is Vincent Technology. This is Vincent Technology, which is from Henan province, and
It's an enterprise from Hunan province now. Was established in 2003. High-tech enterprise integration sensors research and the development, production, sales, and application solution service. The company was listed in 2009 and ranks among the top domestic companies in the same industry. In terms of comprehensive strengths, after more than 20 years of development, it has become a well-known enterprise in global sensor industry and the pioneer in the domestic gas sensor industry. Now we're at the next booth. There's so many people are looking at their products, which is Link Touch. Here you will find these star products like Versa-6, those stational force sensors, and the endo robots for perform delicate tasks with precision, and the joint processor ensuring smooth and stable movement. Their force control application, software package, and also highlight making sensor integration and the control of breath. And the Link Touch will bring us a wonderful keynote speech on 28th, 11:40 to 12 o'clock. Now we're going to the next booth. As you can see, we are at A01 now, Pashini Tech. It's a company with cutting-edge core technology and humanoid robots. Their important mission is to promote a new generation of commercial humanoid robots centered on the multi-dimension technology. All right, after seeing so many excited products, we are going to the other side to meet other booths and their products. This is Huizhou Microtechnology, a shining star under the in-ear group was established in 2022. The company specialized in the research, development, production, and sales of micro-switch, automotive control switches, switch modular, automotive wiring harness, home application wiring harness, and power tool wiring harness. Now, I'm here with Mr. Pan, and we got a few questions for Ms. Pan today. Hi, how are you today? It's pretty good. We just got a few questions for you, and are you excited to participate in this conference with today? Yeah, of course. And our company name is Huizhou Microtechnology Corporation. You can call us NTC. And NTC is the young company under the linear group, and we focus on micro switches, automotive control switches, wire harnesses, and we have 40 years of experience of these products. Yeah. All right. Any future development or visions of the company? How do you think the future development? I think the future is really good because we have the brand new sales, new generation, new sales team, and we have experienced engineers, so I'm really confident of our company. All right. Thanks, Ms. Han. Thanks for the interview. Thank you. Now we're going to the next booth, which is the Module Tech. It's a company advanced tele-sensing technology, committed to promoting their next generation of multimodal precision technology into industrial grade and home grade embodied in intelligence application. So I'm here with Mr. Yang, and we got a few questions for Mr. Yang today. Are you excited to participate in the conference today? Yeah. Really excited. Could you please introduce any like products from the company, like the main products or the core products? Oh, yeah. So actually, our company Robotics was established the end of last year, so very young, but we are developing very rapidly, and we are developing the tactile, flexible sensing solutions, especially for home grade and industrial grade sensors. And today we have a few products on display. So this one is a robotic tactile sensor module. It's designed for the embodied to empower embodied intelligence. So this one combines our flexible sensor technique and the force detection. So if you press it like this, it will indicate the magnitude and the position of the force applied. And this can be applied into like
like robots and dexterous hands and industrial grippers. So very useful. And we also have this one. Yeah, this one is for the pressure detection. Pressure detection, like it can give you the realization of the pressure distribution and can be used for the smart seats, smart beds, and the smart gloves. So very promising product. And we also have this. This is our new product using our new technique. So it is actually fabricated using our specially designed process. So very of high efficiency and also cost effective. Yeah. All right, thanks, Mr. Yang. And one more last question. How do you think the future development of the company? Well, I'm very confident with this company because it is very hot topic and very bright future and direction. So I believe we will grow really. Yeah, I also believe that. Thank you. And if you are interested of Robotics and their CTO will bring us a wonderful keynote speech on tomorrow, which is the first one of tomorrow's keynote speech session. Thank you. We're going to the next booth. Here is our on-site rebooking booth for the next year Smart Sensor Asia Expo. If you are interested in that, just keep following our website and our Instagram or any other social media platform. Now we're going to the next booth, which is the here we are at EL5. The company is committed to the research, development, and application of intelligent robotics, focusing on the research, development, production, sales, and the service of intelligent robotics arms and their intelligent hardware products. If you are interested in robots, you can find more robots company on our official website. Next, we're going to the booth beside of that, which is the BS6 Shenzhen Biosensor, which founded in September of 2016 in Shenzhen, China. Shenzhen Biosensor Technology is a national high-tech enterprise specializing in high-quality sensor supply. It integrates R&D design, production, and sales, provides comprehensive, high-quality, and high-reliable overall solution for sensors, data acquisition, and testing. Itself on the brand has multiple technical patents, has obtained the relevant quality certification and a number of products meet military standards. At the forefront of the industry innovation, Biosensor has in-depth cooperation with many top-level sensor manufacturers to jointly develop customized high-quality sensor products. Now we're going to the next stop, which is BS7 to see LIMAPS technology. The company is committed to continuous research of MAP sensor chip technology, providing partners with high performance, highly reliable domestic sensor products, and enthusiastic service. Okay, let's go to BO8. Which is Suzhou Huiwen Nano's S&T company, a national high-tech enterprise engaged in the research, development, production, and sale of smart sensors, as well as providing artificial olfactory and pressure sensing solutions. The company was established in Suzhou in 2014 by a team of scientists with years of experience in the research, development, and application. And after seeing so many products, we're going to the next one, which is Amphronita. Here in the screen is the Amphronita. It's a high-tech enterprise specializing into design and the manufacturing of MAP sensor and the precision optical components in China. The company offers 6 major product lines: temperature sensors, gas sensors, dust sensors, pressure sensors, flow sensors, and optical components. All right, next we're going to the last third one of today, which is DH Robotics. DH was inspired by the DH model first proposed by Danovitz and Hartenberg in 1955 to describe the interrelationship between the robotic links and the joints.
DH Robotics is a high-tech enterprise that focuses on providing core components for industrial manufacturing. If you are interested in DH Robotics, their marketing director will bring us a wonderful keynote speech tomorrow. Don't miss it if you are interested. Next, we are going to the second one of today, which is Shenzhen Best of Best Information. Was founded in 2014, the national high-tech enterprise based in Shenzhen, focused on electronic components distribution. It covers consumer electronics, LOT, general lighting, and industrial automotive, partnering with over 100 chip suppliers to offering localized service via strong R&D, leading the distribution sector. It also invests in LOD manufacturing and chip customized to boost their competitiveness. Going forward, it will be China's market presence and expand. Now we're going to the last booth of today's live stream, which is Shenzhen Huaqu Electronics Company. It's a one-stop digital service platform for the electronics industry. It leverages information technology to upgrade traditional industry chain service and pioneers innovation in China's electronics sector. Founded in 2011, it has built a full industry chain ecosystem, including platforms like electronics and Celsius Network for engineering, Huaqu solution for LOT design, and Huaqu DFM manufacturing ability software and sensor like that. By connecting upstream, midstream, and downstream, Huaqu provides high quality, short lead time, cost-effective one-stop service, fueling the innovation for that. And that's all the interview for today. So the wrap up the interview of today's 4 exhibitors is now all over. But now we're going to the main conference live stream. If you are interested in that, just don't leave. We will really back in about 10 minutes. So let's go ahead.
尊敬的各位领导、各位来宾、女士们、先生们，大家上午好。Ladies and gentlemen, good morning, everyone. 欢迎大家来到2025亚洲机器人智能传感系统应用大会的现场。Welcome to the 2025 Smart Sensor Asia Robotics. 我是今天的主持人 Martin. I'm the host of today, Martin. 今天我们欢聚一堂，共同见证亚洲机器人智能传感系统领域熠熠生辉的科技硕果，共襄产业前沿趋势的深度探讨。这不仅是一场群英荟萃的科技盛典，更是一座连接全球智慧、推动合作共赢的国际桥梁。首先，请允许我介绍莅临现场的嘉宾和领导，他们分别是深圳市工业和信息化局的刘处长，感谢您莅临大会指导，感谢。广东省电子信息行业协会的许秘书长，欢迎您。喀麦隆机器人协会主席 Rock Yong 先生 ，Welcome。泰国物联网协会主席 Suha Krongchong 先生 ，Welcome。尼泊尔机器人协会秘书长 Milan Tamang 先生 ，Welcome。马来西亚物联网协会首席战略官 John Tai 先生 ，Welcome。好的，此时此刻呢，大会的开幕仪式即将隆重启幕。为了象征这一重要时刻的到来，也寓意着政、产、学、研、用各界力量的深度融合与携手前行，我们诚挚邀请大会主办方以及海外协会领导、嘉宾登台，携手开启这场智慧与心智创新交相辉映的璀璨华章。首先有请大会主办方广东省电子信息行业协会许秘书长，同时让我们热烈欢迎来自国际协会组织的嘉宾代表们，他们分别是喀麦隆机器人协会主席 Rock Yong 先生，泰国物联网协会主席 Suhat Krongchong 先生，尼泊尔机器人协会秘书长 Milan Tamang 先生，马来西亚物联网协会首席战略官 John Tai 先生，以及大会主办方提克易上海会展有限公司的总经理李怡宁女士，请各位领导嘉宾共同移步上台。好的，感谢各位领导嘉宾的出席。为了展示各界携手推动科技发展的信心与力量，我们特别准备了启动仪式的环节。好，下面请各位嘉宾把手放到我们的触摸球上。正式拉开本次融合科技前沿与创新成果的盛会序幕，让我们一起迎接倒计时：4、3、2、1。好的，让我们用摄像机记录下这个珍贵的时刻。OK， 我们可以为今天的活动一起点个赞。Maybe we can thumbs up for today's event。好的，谢谢各位领导嘉宾，谢谢，请各位领导嘉宾入席就座。好，请许秘书长留步。好。今天的活动呢，也是一个十分特别的活动。我们邀请了许多的行业精英，共同分享一个关于智能机器人传感系统应用的一个非常非常重要的一个大会。那么，首先我想把时间交给我们的许秘书长，让他来为我们致开幕词，让我们一起欢迎许秘书长，有请。谢谢主持人，谢谢大家。尊敬的这个刘勇处长、各位领导、各位嘉宾，来自全球各地的行业伙伴们，大家上午好。刚才在大家的见证下，启动了2025亚洲机器人智能传感应用系统智能传感系统应用大会。
在此，我谨代表主办方向参会的各位嘉宾、企业代表、媒体朋友们表示热烈的欢迎，向长期以来一直支持、关心、支持智能传感器产业发展的各级领导、社会各界朋友们表示衷心的感谢。智能传感器作为与外界交互的重要手段和信息系统的主要来源，是决定未来信息技术产业发展能级的关键核心和先导基础。在全球范围内，美国、欧洲、日本等国家的地区将传感器列为科技进步、经济发展和国家安全的关键技术，对智能传感器进行了重要的战略部署。全球传感器市场规模近年来呈现出强劲的增长态势，智能传感器市场规模已占据了传感器整体规模的1/4，预计到2025年将突破560亿美元。而中国作为全球智能传感器市场发展最快的国家，市场规模有望突破1600亿人民币，占据了全球市场40%以上。2024年，深圳市人工智能机器人产业局群增加值分别增长了12.7%、15.9%。人工智能与机器人软硬件综合实力位居全国第一梯队。本次大会选址深圳，正是立足于这片创新沃土，连接中国与世界的技术脉搏，共探产业发展新未来。本次大会以智能传感与机器人进化共生为主题，由传感赋能产业升级，让世界看见中国制造。线下汇聚了全球500多位专业观众，25位重磅演讲嘉宾，覆盖了全球13个国家和地区。大会将围绕智能传感器、人形机器人感知方案、多模态融合算法等前沿主题展开深度对话，破解技术瓶颈，探索商业化的路径。无论是工业机器人的高精度导航，还是服务机器人的柔性交换；无论是反身传感的突破，还是低功耗自功能技术的创新，这里都将呈现出最前沿的技术和解决方案。我们期待通过本次大会凝聚共识，推动产学研用协同，打通技术研究、场景应用、商业落地全链条，让创新成果更快转化为实际生产力，为产业发展注入源源不断的动力。启迪创新，以 Max 传感、6维力传感、电子皮肤、多模态感知等颠覆性技术为引领，激发创新思维，开启具新智研的新纪元，拓展机器人在更多领域的无限可能，为人类生活带来前所未有的便利，链接全球，促进中国制造与亚太及全球市场的深度融合，构建广泛的合作网络，共享产业发展机遇，在全球浪潮中实现互利共赢，共同推动智能传感与机器人产业的发展新高度。在此，特别感谢政府相关部门对本次大会的大力支持和悉心指导，感谢提克易上海会展有限公司的专业策划和精心筹备，感谢所有参展企业、演讲嘉宾、合作伙伴的倾力支持和积极参与。通过大家的共同努力，让大会成为思想交汇、成果共享的璀璨舞台。各位同仁，智能传感与机器人产业的未来充满了无限机遇与挑战，需要我们携手共创，以开放的心态拥抱合作，以创新的精神突破边界，以实干的行动推动变革。相信通过本次大会的深入交流与广泛合作，必将碰撞出更多智慧的火花，孵化出更多创新的方案，为人类社会的智能化进程注入澎湃的动力。另外，在这里我也提前向各位汇报，亚洲智能传感器与应用技术博览会将于2026年6月24到26日在深圳福田会展中心隆重举行，诚挚邀请各位同仁莅临参与，感谢广大业界人士对传感器的持续关注和大力支持。最后，预祝2025亚洲机器人智能传感系统应用大会圆满成功，祝各位领导、各位嘉宾朋友身体健康，工作顺利，万事如意。谢谢大家。谢谢，感谢许秘书长的精彩致辞。
充满了对智能传感和机器人产业未来发展的深刻洞见，为我们今天的交流奠定了极具价值的探讨基础。让我们再次感谢许秘书长。好，接下来我们将正式进入上午的主旨发言环节，为深度剖析物联网、人工智能及机器人领域的前沿趋势。今天我们特别邀请到4位来自全球的行业领军者，他们将结合自身的深耕领域的经验，带来极具启发的分享。首先，让我们用热烈的掌声，有请马来西亚物联网协会首席战略官、ChangeMaker 创始人兼会长 John Tai 先生登台，他将为我们带来题为《马来西亚物联网与人工智能市场》的精彩演讲。掌声有请 John Tai 先生。Let's welcome Mr. John Tai. Okay, 大家早上好。Okay, very good morning. Thank you for the invitation. Okay, thank you. Thank you to the organizer for this invitation. Without further ado, just a brief introduction about myself. I'm representing actually a few associations in Malaysia. Okay, so ChangeMaker is one of them that I've been working on for the last 12 years. Okay, a little bit about myself. I won't go too much. I'm also involved with several government ministry in Malaysia. One of them is the Ministry of Digital, where there's a lot of initiative right now on AI. I'm part of the Nexus group, or the AI strategic working group. So, and then I also represent one of the Malaysia Rubber Council expert panel as well, under the Ministry of Plantation and Commodities, and as well as MITI, Ministry of International and Trade Industry, under the Digital Productivity Nexus. Also, I'm part of the 5G Technology and Industry Association. Of course, the last one will be the Kuala Lumpur Engineering Science Fair. I'm part of the steering committee for the last 12 years. 2024, I was one of the top chief strategy officer for the Asia. Okay, a little bit about myself. I curated one of the first 5G international conference for Malaysia, and also the 5G hackathon and virtual reality hackathon. We want to encourage the community, the industry, and of course the government to come in together, to be a spark, for the country. So that is what I do, and I give talks in different parts of the world the last 5 to 10 years. So coming back, for the association, basically we represent a lot of working group. One of them is the Malaysia IoT roadmap. The other one is the e-commerce as well, 5G task force, mentioned just now AI task force as well. Okay, so those are a few involvement of our association. So we are the voice, we input to the government policy and framework. So I think it's very important that government, academia, and industry work together, and NGO as well. So basically, the roadmap or blueprint of the government is, they call it under the Malaysia Digital Economy Blueprint. There's a lot of initiative, track, about 6 of them, and those are the action, the S are the action item. One thing that I want to highlight is human capacity building, especially I'm talking from a Malaysia perspective. So basically, if you want developing, we are a developing country coming up, so we need to enhance our digital skill. Right now, everyone is, going with the emerging technology changes so fast that it's so hard to catch up. So in terms of the community, the student, the university, we need to set them, so that they are on par and always ready to adopt the next emerging technology. I mean, look at AI, changes the last 5 years. IoT was around for quite many years, so I think
With the AI, IoT, I think this will be a very good platform, a catalyst that will probably transform the market. So without going too much, I mean, I can share some of the slides later for those who has a need. What are some of the activities? There's a lot of activities that has been done by the government, the industry, and of course, university as well. So just to set the landscape, what are the opportunity or market trend in Malaysia? A lot of them are from SME, small, medium, micro enterprise. So depending on your country's definition. So if you look at the chart, right, there's a lot of SME opportunity that I think alone we cannot do it. We are looking for collaboration, partner across the border to see how we can encourage them to adopt digital transformation in that industry. It's very challenging. We have tried it and we're still an ongoing process. So if you look at the chart, about 70% are micro. So, a lot of opportunity there. Coming back, Changemaker Association, I'm the founder and president of this. Basically, what we want to do is encourage, I mentioned just now, STEAM, or science, technology, engineering, maths, because we found that currently in Malaysia, a lot of students, they will skip science. When they talk about science and mathematics, they say, wow, it's so hard. I think I will go something different. I'll go to non-science. So that's a lot of challenges. We do not have enough technical expertise, like engineers, scientists, and so on. So that is one of our mission, is to bring the community together and how we can innovate and be creative, through the collaboration across the border. So I think this morning session here is a very, very good platform for us to see how we can collaborate across border and across the ecosystem. These are some of our members. These are Changemaker members that has been with us. We have university, we have a small company, Robotics, World Robotics, and we have Dual Spark, who are very into, they are into, what do you call that, two areas. One is educational robotics, so because we want to get them started early, and the other one will be more like drones, robotics, where they apply in a real world situation. Okay, so what we do is, as part of our association, is we do tech talks, we do international trade show, exhibition. One of our biggest objective is to connect the supply chain and ecosystem. Training is an ongoing thing, I think I mentioned earlier. We provide internship for students as well, our members, our companies who are looking for students, so they can easily, work through us, and then we can assist them. Or we are one of the few career advisors as well and mentors for the university as well. On the second part, the Malaysia IoT Association started in 2016. This is our 9-year anniversary. In fact, this week is our we just celebrated the 9 years. So basically, we work together with government, in terms of semiconductor area, 5G sensors, cloud security. I think we cannot go without security. So that the entire IoT and AI ecosystem are well packed and engaged together. So if you see just now, what we have is the government are doing their part, industry are doing their part, and we from the association and industry, we need to support each other. Okay, these are some of our members. We have a lot of members, currently about 100 plus. Very quality, we do not want too many. We want somebody who are more active, who are really can contribute new ideas. Many is good, but we want someone who are knowledgeable, who are willing to spend their time and to move forward. So we have local. We have members from South America. We have members from Arabic country, Middle Kingdom. We have from China, of course, Taiwan, and then we have from the Asia. So we are very strong. I've done a lot of work in the Asia, during my time when I was with the government for 20 years. So, so our network is there. So we have even big companies like AMD, Intel, and so on. So of course we have Huawei, we have YTL, U-Mobile, all the local telecommunication companies are under our members. Yeah. PCCW, Hong Kong as well. So what we focus is, because when we talk about IoT, we talk about robotics, it's so many areas. So we focus a lot on healthcare, transportation,
Smart factory is one of our area, or smart manufacturing. We focus quite a lot. Smart city and infrastructure, very important. We need the basic foundation of infrastructure. And Malaysia, coming from an agriculture country, right? We are one of our focus, area where it's a low-hanging fruits. These are all the members and the vertical or expertise of their area. Because from our experience, no one can be, if you look at the column on your right-hand side, right, nobody can be expert in every area. Some will be in sensor hardware, some will be in devices, connectivity as well. That's why we have a lot of telcos. Part of our member, China Mobile is our members as well. Then we have the cloud. You need the cloud and server as well. Security, I mentioned, very important. Without proper security, there's always a high risk. That you have your, what do you call that, the devices out there, and it could be easily hacked and people can tap into your data. So we need analytics, very important. We need 3D modeling. We have a lot of companies working on digital twin as well. So these are our members, and each of them will play certain roles in depending on their expertise of the company. Okay, 3 areas that we focus currently this year mentioned. Smart city is one. We based on basically the government's direction as well. Smart agriculture, smart manufacturing, adopting the Industry 4.0. Okay, this is a smart city, some of our initiatives, agriculture. We have a lot of agriculture project in Malaysia, so if any partners here, around the world, if you have the technology, we can network and explore to see how we can collaborate, because there's a lot of challenges there and opportunity as well. Smart manufacturing, okay, we want to transform 3,000 smart factories by 2030. So imagine if we can tap into small, medium enterprise company, I think that will drive the adoption of the Industry 4.0. Okay, so government and industry initiative I mentioned just now, we have most of the ministry. I won't be able to list out all of them. Some will be very directly and some will be indirectly supporting the initiative. Okay, so more recent one are the National AI Office. So that is another agency that was set up under the Ministry of Digital. And we have Meranti, we have MPC, MCMC. Those are one of the associations that I was with for 20 years. Basically, they are like the communication regulator for Malaysia, and MDEC as well. So we need infrastructure, we need talent, we need all the technology partners. And more recent is we have a dual 5G provider under U Mobile. Last time we only have one provider, so a lot of challenges there. So, and some of the interesting area will be the Johor Singapore Spatial Economic Zone that is initiated by the government. So this will pretty much like a sample or template that they have learned, based on Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong. So that is like a special economic zone. There's a lot of opportunity initiative. More recent is China Mobile. They launched the AI Application Cooperation Center. Then more recent, we have the 5G OT cybersecurity, because we want to tackle cybersecurity early rather than most companies will implement their solution and then the security will come in normally last if there's still enough time and budget. So we want to start up early, and YTL is one of the telco company. So we have the AI lab as well. National AI plan is already in place, 2026 to 2030. And we want to have 400,000 public servants to automate their tasks using AI as much as possible. And coincidentally, Malaysia is the ASEAN chair, so that's why a lot of activities this year. We hope we can spill it over to the next 2-3 years. Okay, so what are the opportunities that we can explore? I think smart city, I want to highlight here, number 3. Smart city, there's a lot of cities in Malaysia that we want to work with the local government. We want to work with industry to see how we can do some as simple as smart traffic lights, smart parking, public safety, waste management, EV monitoring, where in using the IoT and 5G technology that is available.
We have a drone and robotic sandbox. There's a lot of initiative or test bed that you can explore to fly drones, because currently I think almost every country also have their own restriction on how you can, or where you can fly your drones and robotics and so on. So there's still a lot of opportunity. We collaborate with startups and university to explore this as well. Agriculture, we do a lot, especially for those who are familiar durian. I think we have Thailand as well. So there's a lot of opportunity to see what are the challenges in terms in the agriculture of planting durian, because durian is very popular. Durian is Malaysia, one of our export product as well. So we want to see how we can monitor, how we can produce better yield. And I think important thing is pest detection early, because if you are late, you could destroy the whole farm as well, and there will be a loss to the farmers as well, which is SME as well, some big one, of course. Livestock monitoring, there's a lot of initiative to monitor animals as well in Malaysia. So if you have technology like RFID, GPS, for animals, let's get in touch. Manufacturing, a lot of effort right now on smart building management as well, especially with the ESG requirement nowadays. A lot of companies, especially listed, you need to have comply with ESG as much as you can. So a lot of opportunity in the E industry, and then the automotive. Industry automation is one area that I think there's a lot of opportunity, how we can use robot and AI. Let me go back a little bit on agriculture. We have a lot of challenges in terms of agriculture. Okay, imagine on the palm tree or the durian tree, right? If you have robots, right? That sometimes the canopy, they call it tree canopy, there's no good reception or even good communication, because some of these are in the very rural areas. So there's a lot of challenges to see how you can use 5G, how you can use IoT or LoRaWAN to mobilize or collect data, especially robots. If you want to be able to have an autonomous robot, moving around in the plantation. So those are some challenges that that hopefully some of you will have some solution that we can explore. Smart street, I think we have very important. We have a smart traffic light we are trying to do, because to enhance our better quality of life. So we need to make sure that people are able to move around, without wasting a lot of time at the junction or and so on. Parking is important. We go to shopping mall. We want to make sure that it's all integrated with e-payment. Real-time traffic updates is very important. Waste management is one challenges for some of our local council, where how do you optimize your waste collection and the frequency needed for the lorry to move from one township to another. So oil and gas, Malaysia is one of the oil and gas producer, so there's a lot of opportunity there as well. These are mostly bigger projects. That digital twins as well, a lot of initiative ongoing. Transport, we have, very sad, we have quite a lot of recent incident on bus and so on. So we need to have better fleet management, so we can ensure the safety and the driver behavior as well, or the condition of the transportation, so important. Environment monitoring, water, air, I think it's always a challenge for us, the quality of the water. And the air as well. So we have a lot of burning, especially during summer. So we need to deploy a lot of sensors around to detect early haze detection of fire, so that we can mobilize the right authority to look at it. And at the same time, not just taking action, we need to have the policy in place as well, and the laws as well, to deter open air burning and so on. So these are all opportunities I mentioned just in summary. For those who are interested in Malaysia, of course, we do have legal advisor, labor laws to update a company, so that you are familiar with the landscape of doing business in Malaysia. So mentioned on your left-hand side or right-hand side, these are the location. I mentioned Johor just now, Johor Singapore Special Economic Zone. Kuala Lumpur is the capital. Of course, there's a lot of opportunity there. Sabah and Sarawak, which is on the east coast
of Malaysia. Okay, so some of our project, in summary, we do a lot of, early days we call IoT was track and trace. So we basically have this government project, basically together with China. We export a lot of edible bird nests, for those who are familiar, Yanwo. So this is $1 billion market where we track from farm to fork. So we know where and where are the legal bird nest house where the birds it's like a hotel for the birds, where they can, produce that raw material. And then the harvesting, the production plant, we want to be able to track so that there is no in-between in the middle of the man to do anything to the product, so that we produce high quality finish, for the retailer. It's a big market that we collaborate Malaysia and China government. So like durian, just now we have a lot of initiative right now, how we can maximize to ensure a good yield. So we have crop specialists, IoT consultant, and from the data collected, so we can see how we can improve it. So not just on durian farming, you can apply into different premium, agriculture. I think has to be premium so that you have the better return of investment. Monitoring, we have issue on river as well. So there's a lot of initiative. Of course, there's constant improvement needed for technology partners, to see how we can treat the water better, how we can monitor if there's any contamination of the river, so we can detect and take the necessary action early. So smart agriculture is one of our members who do a lot of this, and aqua agriculture as well for fishery and so on. But more recent one is the pineapple farming. There's a lot of, Malaysia used to be known for pineapple farming many years. So these are like Sarawak and southern part of Malaysia. So there's a lot of effort where technologies are deployed. There's a lot of rooms for collaboration with better technology, better cost, better deployment, and so on. Drones as well, robot, I mentioned just now, we use a lot. In our initial days, like I mentioned just now, we promote a lot of drone and robotic. We put drones, robot out there for the children to learn, to inspire their interest, to see how and where they can see the potential of using drone for agriculture, example. Or even harvesting the oil palm. Oil palm are very huge, easily like 20, 30 kg per set. So it's not easy for human to carry sometimes, so it's a lot of work, hard work. So more recent one, we are looking at how robots can help us to harvest and patrol the farm, because the farm could be like 100 kilometers away from the city. So, and sometimes connectivity is always a challenge in the rural areas. Construction as well, we use a lot of drone robotic as well to basically monitor safety and so on. Okay, next one will be like drone mapping as well. We do a lot of startup looking into that. Infrastructure inspection, the telecommunication use a lot of drones to basically inspect the tower as well in case there's any connectivity issue. So before they even send people up to the tower, right? So basically that is the first level where drones can reach there in a very short time. Construction, I mentioned just now, so there's a lot of opportunities. These are some of them. One of the challenges is the early disease outbreak, especially for plantation. Those are very costly. If the leaves start turning yellow, you might be a little bit too late. So that's why IoT and AI will really help, in terms of early detection. Okay, some of our activities, let's collaborate if you have any opportunity. We do a lot of hackathon to generate the interest, and what we do is we basically work with government and industry to say what are your main challenges, main pain point in your industry. That will be our topic and team, and then we will bring the stakeholder together to challenge and see how best they can solve that problem. Our other activities throughout the years, we engage children. We work with university as well. Together, even we have some initiative with the South America country or Latin country. I did quite a lot of talks in China ASEAN workshop, China Japan as well. A lot of activity. I think one of the winners was from Harbin Institute
a couple years ago. We do inbound, outbound, business-to-business meeting, matching, and site visit and conferences. I think this is a very good conference today here for us to network. So we are regular to the Mobile World Congress in Shanghai and Barcelona as well. So Shanghai was nearer for us, so normally we attend the Shanghai every year. We bring our members there. We do MOU with quite a lot of companies. These are more recent activities. We engage with the government, we engage with the industry, university to create interest, to create problem solving, and to basically solve. And we will look forward, the next couple of years, we look across the border collaboration. I was talking to Dr. Sutta just now. We want to see how we can collaborate together, with ASEAN and China as well. These are other activities that we work together with the ministry. These are additional information. Okay, just a little bit more marketing. We have one event in 17 to 19 September, Smart City. So those who are interested, do join. The other one is we have 14 to 16 November, we have the Kuala Lumpur Engineering Science Fair. So if you are keen, keep in touch. So last one, my last slide. So basically, we want to shape the future together. With this platform today, I hope we can generate more interest, generate more new contact to see how we can collaborate across the border. With technology, I think, as I mentioned just now, technology, I think no one will know everything. So together, I think we can go further, better, and in the interest of the countries. So let's see how we can collaborate. With that, I'd like to thanks again to the organizer for this invitation, and let's collaborate. Let's collaborate and for the mutual benefit and long-term partnership. Okay, Malaysia could be your ASEAN gateway for IoT and AI collaboration. Thank you. 谢谢大家. Okay, thanks for Mr. Jonte. We are so appreciate for your sharing. 非常感谢 Jonte 先生给我们带来的关于马来西亚市场的精彩分享。Mr. Jonte 先生曾经在马来西亚通信与多媒体委员会以及多家跨国公司任职，拥有着丰富的实践和政策研究经验，在推动马来西亚以及亚太地区物联网、数字化转型、5G 应用和 STEM 教育方面做出了卓越贡献。那么接下来，我们有请尼泊尔机器人协会秘书长 Milan Tamang 先生上台，为我们带来主题演讲，为智慧城市与物联网奠定基础，尼泊尔机器人、人工智能与无人机现状。掌声有请 Milan Tamang 秘书长。Let's welcome Mr. Milan Tamang. Thank you so much, Martin. Good morning, everyone. It's a true honor to be here with you all. My name is Milan Tamang. I represent Robotics Association of Nepal. It's a privilege to be here, not just for myself, but on behalf of my entire innovation community in Nepal. This is actually my second time in your beautiful country. Last May, I got opportunity to visit Ganzhou for the event, and now I am so thrilled to be here in Shenzhen for the very first time. To be in a city that is a global epicenter of technology and innovation. Today, I'll be sharing with you robotics, AI, and drone ecosystem in Nepal, creating baseline for smart city and IoT. Robotics Association of Nepal is a not-for-profit organization which was started in 2010 AD.
for the promotion and development of robotics and AI all over the country, with a vision of representing Nepal all over the global in the field of robotics, AI, and automation. And we do have a vision to create intelligent robotics industry in Nepal by 2045 AD. What we do, we provide robotics education from schools to engineering college. RAN has integrated robotics and AI seamlessly into our daily routine of 10,000 students annually, enhancing skilling, reskilling, and upskilling. We do create platforms, Yantra, Science Tech, and Entrepreneurship Festival. It is an international competition. We do have Robo Business Cup and Yantra Incubation, Robotics and AI Workshop, and AI Conference. So we are having this Yantra 10.0, which is our 10th edition. It is an international competition which will be held in November 2025. We do have a platform for women, which is called Mistech. It is not a mistake, but it's Miss Technology, which empower women through women. And we have a lot of competition and have a program, Digital C program, training her digital equality programs, Girls in Robotics and AI Fellowship, Girls Can Fly, and many more. We do research and development, and till now we have made AI-based all-in-one system, which is implemented in Madhya Pradesh, in Rohtak district, in Kamala River. Similarly, seed bombing drones, sister robots, humanoid robots, inauguration robots, cruciacopter. It's a pesticide spraying drone, which is used in agriculture, and firefighting drones. National initiatives. We have been working with government of Nepal and created a digital network, which is called National Innovation Digital Network. And we do have robotics and AI lab, robotics and AI policy, revised national policies, government and political lead, national robotics and AI event, bio-equipment management system, which was established during the time of COVID. National Collaboration for Technology Promotion. We have been working with Ministry of Health and Publication, Ministry of Information, Communication and Technology, Ministry of Education, Science and Technology. We are a partner with National Academy of Science and Technology, NAS, Nepal Health Research Council, NHRC. Similarly, with the Asia Foundation, UNDP Nepal, US Embassy, ICIMOD, Mercy Corps, and many more. Now talking about the robotics ecosystem in Nepal, 100+ companies and organizations are established in there. RAN, Pilot Technology, GBS Team, Himalayan Solutions, Thoplo Machines, NAMI, Fuse Machine Nepal, Bolio, Nepaltronics, Flying Labs, Wezak Inc. And we do have 100+ events, and there are 2,000+ robotics events happening all over our country annually. 40+ engineering college, 200+ schools. There are now robotics program being introduced in schools from lower level to 12 and undergraduate level. Advanced robotics course are in high demand in our country. Some of the robotics sectors which are working in the field of robotics educations are Karkhana, Robothink, Robotech, Beyond Apogi, GPS, and there are a lot of initiatives going on for robotics development. Some of the robotic innovation are bomb disposal robots, full Maya robot, Maina robots, Ginger robots, Puri, sister robots, automatic integration systems. Similarly, we do have development in drone. There are 30+ companies and organizations. Some of them are Geo Nepal, Geotech Nepal Private Limited, Drone Nepal, and many more. And we are having the event for drone also, a 10+ event. Lately, we had South Asian Drone Forum 2025. Similarly, Yantra Drone Racing Competition, Nepal Drone Racing League,
Girls Can Fly drone community meetup. Some of the drone innovation and application in our field, we have seed bombing drones, FPV drones, oxygen cylinder carrying drones, DJI flying kite, medical drones, water bottle dropping drones, banner waving, mapping, and drone strings. You can see the picture, drone developed in Nepal, which used for firefighting. Some of the pictures that we use: drone, drone for banner display and entertainment, a delivery drone, seed bombing drone. Some of the UAV flight regulation in Nepal, I'd like to share. To register, we need to register the drone through CAN drone portal, and it's done on the basis of classification, very low risk, regulated, low risk, and there are some provision for the flight, flight up to visible range of 5 kilometers and 450 cloud ceiling. This is the sample for the registration for the drone in Nepal. Some of the drone application in Nepal: disaster risk reduction and management, serving in mapping, event and entertainment, urban planning and infrastructure monitoring. Similarly, we have drone application in the field of environmental conservation and biodiversity, cargo logistics, agriculture and crop monitoring, and others. We do have developed an ecosystem, AI ecosystem, and there are more than 30 companies and organizations in the country working in the field of AI, and we do have 50 plus events. And last year we organized AI conference for Prosperous Nepal, International Conference on Robotics and AI. Similarly, we are having an AI conference in November 2025. Some of the AI innovation and applications in Nepal: genomic epidemiology of shark CoV2 in Nepal, evaluating Nepali sexual, reproductive, and material health, 3D reconstruction from bipanel X-ray, and a lot of things that we are doing in Nepal. As being the part of Robotics Association, we have some initiative in the field of AI, and we have been working with government to make the AI policy. I'd like to share some of the things. National AI Policy 2025, Vision: Prosperous Nepal through Human-Centered Ethical AI Development. Nepal ranked in 50th position of AI Readiness Index. So development of AI Center and Provisional AI Excellence Center, development of hardware capacity of AI innovations, National AI Monitoring Council. We are developing all these things with the help of ministry. So for the Nepal, now there is a chance for $1,000 million industry, and our mission is to create 1,500 plus startups and 20,000 jobs. And we have a vision to create intelligent robotics industry by 2045, and 500 more drone startups, 1,000 robotics AI, IoT and AI startups, and robots could take over 2,000 million jobs by 2030, as we know. So what is the opportunity for Nepal for developing this ecosystem? We have water resources which is capable of producing electricity of 83,000 megawatt, but only we have produced 3,420 megawatt, and it holds a capacity to power whole Asia, and it is important for developing the IoT device and edge computing systems, enough source energy for AI factories and Internet of Things, and it is important for electric device and green energy. So now Nepal is working in Digital Nepal Framework 2.0, which is working for the smart cities and digital public infrastructure.
So some of the things they are doing are digital ID enhancement, digital payments, data exchange, and interoperability. Cloud-first policy, government service integrated with e-signature functionality, cloud computing, data center, AI factories, and 5G as a leading technology. So there are 8 priorities areas and intelligent for the digital Nepal framework: health, education, agriculture, tourism, service, industry, disaster, and governance. Smart city indicator in Nepal. So government of Nepal have been introduced an app called Nagri app. All government services are in single app. And we are in focus of developing of Lumbini, Nisgat, and Puluntar as smart city. Some of the 4 core pillars for the smart city are smart citizen, smart economy, smart governance, and smart infrastructures. So we do have a global collaboration with World Robot Corporation and Chinese Institute of Electronics, similarly with Global Robotics Cluster. And we have been working with Climate Robotics Network. RAN is in the advisory community. And we are a partner with Korean Association of Robotics Industry. And we are working with FIRST Global, which is an international robotics competition that inspires young minds to pursue career in STEM fields. And our Robotics Association of Nepal is sending a team in Panama for FIRST Global. Similarly, we are connected with International Telecommunication Union, AI for Social Good Summit. And we are working with International Alliance of Robotics Association, Aerotech, Bhutan International Robot Olympiad Committee, Megatronics and Robotics Society of Philippines, APARA and Skill Road 4.0 and Good City Foundation. And we are working to create South Asian Alliance of Robotics, Automation, AI Development, which we are including India, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. Global ecosystem for smart nations. Initiatives like Smart Sensor Asia, Voice for Global Collaboration, Collective Action, Promote Smart City Development, Transparency, and Shared Global Smart Vision, Smart Technology Market Cooperation, Government-to-Government Partnerships, Open Borders for Drone, Robotics, and AI Products, Global Value Chains Development, Joint Effort for Research and Development based on Smart City Needs, Aligned Incentives, Global Robotics Fund, Grant Program focused on AI, robotics, and education and application development, grant to support climate robotics R&D for smart cities, supports sovereign robotics, drone AI for smart nation. Similarly, South Asia and China ecosystem create collaborative environment among South Asian countries and China, enhance the gain of the City of Things, development smart sensor network framework, robots, drone, and AI as new agent of diplomacy, association to association partnerships, exchange programs and knowledge transfer, conference, inter-country trade, broadening economic opportunity through investment in smart technology, development of country quota system for ranking. So after doing all this, we can have a result, smart cities through robotics, AI, drone, and IoT. Thank you. Thank you. Thanks to Mr. Milian Tamang. 非常感谢 Milian Tamang 秘书长的分享。尼泊尔机器人协会在推动尼泊尔机器人技术发展方面发挥了非常重要的作用。他的分享呢，也让我们对尼泊尔在机器人、无人机以及智慧城市建设方面的实践有了全面了解。紧接着，我们会将目光转向泰国。
有请泰国物联网协会 Suhat Krongchong 先生为我们带来演讲《泰国物联网和机器人生态系统的案例研究》。掌声欢迎 Suhat Krongchong 先生。Let's welcome Mr. Suhat Krongchong. Welcome. Good morning, a friend from Malaysia, John, a friend from Nepal, Cameroon, and especially a friend from China. This is truly an honor for me to be here at Smart Sensor Days, Asia Robotics 2025 in China. Representing the Thai IoT Association, Thailand IoT Robotic Communities. Asia stands at the forefront of digital transformation, from smart city to industrial automations. We are not only adapting the technology, but also shaping the global innovation landscape. Thailand, as one of the emerging digital economy in ASEAN, has been investing heavily in the IoT, robotics, and AI to drive competitiveness and sustainability. Let me introduce a bit about our Thai IoT associations. For the Thai IoT Association, we established about 8 years in 2018 to promote the adoption of Internet of Things technologies across industry, academia, and societies. We currently have over 400 members, including corporate, universities, and individual persons. Furthermore, the association is supported by an extensive network of partners from government agencies, private institutions, and also academic institutions. And we also have a partner with the professional association, both nationally and internationally. At this moment, our association, we have a committee, 15, who came from across industry, from like industrial, agriculture, from the education, from smart cities, and many more. For the association, we have our vision and mission. We driving the Thailand toward a smart society through the Internet of Things technologies. And our mission, we promote the IoT adoption in our sector, like I said, the industrial, agriculture, smart cities. We upgrade the industry with the IoT innovations. We also develop the IoT human resource that we think is very important for our countries. We foster the collaboration locally and internationally. We also serve as the Thailand IoT knowledge and standard hubs. So at this moment, the Thai IoT Association, we have the Thai IoT Academy also. This is the
the activities this year that we collaborate with our government agency, we have National Innovation Agency. We collaborate with the Digital Economy Promotion Agencies and also the National Electronics Computer Technology Center. For the internationally, we also cooperate with the LoRa Alliance that few months ago, they also visit Thailand and we set a seminar together. We also working with John from Malaysia, that very close, and we are happy that today we also meet again. And every year, we also visit Taiwan. We join Taiwan Smart City. I think it's about, since we established our association, we also working with Japan partners, and also at this moment we help the university in Vietnam also. So when we talking about Thailand IoT and robotic landscape, I think you may heard about Thailand Industry 4.0, because for Thailand journey toward the digital transformations is guided by our government. We have the National Strategy for Thailand Industry 4.0. At the heart of this journey, in the belief that technology can empower industry, we think we can uplift our community and build sustainable futures. So for the Thai IoT Association, we act as a bridge among the government, the industry, and academia, and also startup in our countries. This is some activity that the Thai IoT Association we did a few months ago. Okay, you can see that on the photo. Our princess also visit our exhibition about smart building, smart city. And also, we also work with other associations. At this moment, for Thai IoT Association, we also work with we call Digital Technology Association in Thailand, that we have 13 who work together. And also, we are working with the team, the professional, the professor with the universities. Another thing that I would like to mention is about the EEC, the Eastern Economic Corridor. Because we see the strong growth in the robotics and automations. For the EEC, it's cover about 3 provinces in Thailand. The Chonburi, that you may know about Pattaya city, the Chachoengsao and Rayong. For this area, we can call that this is a special zone for the innovations. We have a support the advanced research and also the industrial employment. So in this area, we have more than 10,000 factories in only these 3 provinces. Moreover, the collaboration that our association we collaborate with like a university and private companies to nurturing the talents and driving a pilot project. So this is some activities that we did with the university. We have like a hackathon about AI and IoT, also robotic with the university to the student, the secondary school, the university and vocational college also.
it's lucky for me that John introduced a lot about use case. I think for Thailand and Malaysia and Nepal, we are similar. Okay, so the thing that I would like to mention is about the smart agriculture that John mentioned. We are similar. I think for Chinese, you also love durian from Thailand. For Thailand, it's known as like the kitchen of the world. So for us, the agriculture is not only our economic backbone, but it's also our cultural heritage. So I think the IoT is helping our farmers transition from like the traditional farming to smart farming. Recently, the researcher from the university, okay, they also finished their research, and then they will implement lately in next month. That I think for Chinese, okay, you can get a better quality of durian because they will use like a CT scan in like a healthcare industry to scan all the durian before we export to China, that they can control the quality. Okay. And for robotic, in Thailand, at first, we start robotic a lot in like Thailand automotive and electronic sector, because for these two sectors, they require like a high precision assembly, some process in welding, and also like material handling. Okay, so in these two sectors, for robotic is rapidly deploying. Okay, but at this moment, I think for the agriculture, we see a lot of drone from China. Okay, that help us to do the smart farming. And at this moment, the new opportunity that more popular at this moment, I think you may heard about some problem between Thai and Cambodia. It's been at this moment, a lot of workers from Cambodia, they return back to their countries and still not come back to work. It's mean now for Thailand, we have a lot of like service robot implemented, especially in the restaurant, in the hotel, in hospital, and also if you visit the Suvarnabhumi airport, you will see more and more robot for the service industry. So I can say that for the service robot, that increasingly visible in Thailand if you have a chance to visit us. So if we are looking for the collaboration opportunities, I think Thailand has opportunity for China because our two countries, we are very close in our level. I mean, our royal family also visit China frequently. Also, our government, okay, also close to the China government. We have some roadmap for the IoT and robotics. So for this roadmap, we are focusing about how to convergence the AI, IoT, and robotics for sustainable industry. We will using the smart technology to reduce the carbon emissions across supply chains. And also we have a plan to expanding the digital workforce training program
to build the next generation of talents. For the technology, I think it's no border. It means in the future of IoT and robotics, we require regional collaborations. And for me, I think the China leadership in AI, okay, in Thailand we talk a lot about the AI from China because like DeepSeek, that you consume very few energy compared to others. So for China leadership in the AI, in sensor, semiconductor, I think this is a good thing that if we can have the opportunity to co-create the innovation that maybe not benefit for Thailand only, but this will be good for our ASEAN also. Today, I would like to thank you, the organizer, to give us a chance, to give the Thai IoT Association a chance to speak here. And if you think we can do some collaboration, we are welcome that you can contact the Thai IoT Association. We have a website, the www thaiiot.org. You can email me, the president at thaiiot.org. So let build our future together. Thank you. Okay, thanks to Mr. Suhat Krongcheng. 非常感谢 Suhat Krongcheng 主席的分享。您的讲解既展现了泰国在物联网和机器人领域的扎实实践和独特优势，也为我们当下的产业规划、技术应用创新提供了宝贵的借鉴方向，让我们对跨区域产业协作和技术落地有了更加具体的思考。感谢 Suhat Krongcheng 主席。最后，让我们有请喀麦隆机器人协会主席 Rak Yong 先生上台，为我们带来主题演讲：非洲在全球自动化时代中的新兴角色及机器人技术在包容性增长中的催化剂作用。Let's welcome Rak Yong. Good morning, everyone. Ni hao. Bonjour. This is how we say good morning in French. It's a pleasure for me to be here. That's actually my third week in China and my second time in China. China is amazing, and I'm very happy to be part of this event. It's very difficult to talk when you're the last person to talk before the lunch. I hope everybody, no one is hungry yet. So today, first of all, I'm Jack Eon. I'm the president of the Cameroon Robotics Association. I'm also the CEO of Spy Robotics, which is one of the first robotic startups in Cameroon dealing with drones technology and intelligence system. Apart from that, I've recently launched what we call the African Robot Cooperation Platform, which is a platform that will serve as a bridge between Africa and the global robotics when it comes to market research, market entry, collaboration, international collaboration. So this is something that I'm doing. I know it should show like maybe it's a lot, no, but we are focusing on putting Africa actually on the global robotics map, and this is what we are trying to do. So before we dive directly into the presentation, I would like to first of all thank the organizing committee for organizing this event. I know how hard is this to organize such an event. It's the first time for Smart Sensor Asia, and the bar is already high. So thank you very much for all the convenience that you are giving us. So today I would like to talk about robotics as a catalyst for inclusive growth and Africa's emerging role in the global automation era.
it was a bit tough for me to introduce this topic because, when it comes to Africa, it's difficult to talk about robotics when people still lack basic needs like electricity, decent work, maybe water sometimes. But you know what we say, the tougher the challenge, the bigger the opportunity. So I'm pretty sure that there's a lot of opportunity in Africa when it comes to smart sensors, robotics, and automation. So the first reason of the opportunity of doing robotics in Africa is that in the history of Africa, we were involved in automation when it comes to water clock, when it comes to smart irrigation system, hydraulic system for the mining. Africa was involved in the past in automation era. But recently, we had a slowdown because of a lot of reasons. I don't want to talk about colonization, war, and so on. But recently, the reason that we can mention many, like infrastructure. We have a lack of electricity, difficult access to internet, for example. We have also a skill shortage because we don't have a lot of school teaching robotics. And even when we train students, they usually travel abroad to go and work for a decent salary. So in just last year, we had more than 20,000 students, trained students that went from Cameroon to Canada to have a better life. So we are losing a lot of our brains, and this is one of the reasons why we have these difficulties when it comes to automation. Another problem is policy. That could be a problem and an opportunity, of course, because when you don't have a policy, you can do whatever you want. But it's also a problem because when you don't have the state policy, you don't know how to adapt your solution to local problems. So this is one of the barriers that we have. And last but not least, we have the perception. We are lacking jobs, and when you're talking about automation and robotics, people think you're going to bring robots to steal your jobs. So this is some of the problem that we have and that we need to fix. But apart from this problem, 15 years from now, we were able to awakening people in Africa, like young students, when it comes to robotics. So we had a growing awareness. We have education competition. I've actually personally founded the first robotics competition in Cameroon, Central Africa, called Elviatech, Elevating AI Technology, which is actually one of the greatest robotics competition in my country, connecting, 60% of the schools that we have and 10 regions of my country. So another thing that we have recently for 15 years now, it's a startup and makerspace. We have a lot of telecommunication companies trying to build everywhere in the country makerspace to teach students how to deal with robotics, drone, and so on, from the cities, the big cities, to the villages. So this is something that we had for 15 years now. The Pan-African Network, as I said before, I've recently launched the African Robot Corporation platform to actually connect countries. Of course, it's a new platform. We just have 3 countries for now. We are calling for many other countries to join and to collaborate to build this African robotics platform together and connect to the world. Another thing is the social impact focus. A lot of startups are focusing on our local problems now. We have global solution, but we need to also build a local solution to fix very little or very specific problems. So this is actually the state. And on the picture, the picture at the top of my presentation, you can see this is a Cameroonian startup, IMO Medical, that were able to build, maybe I think it's 5 years or 10 years, 5 years, around 5 years. They were able to build what we call cardiopad. It's a kind of, sensors. It's a health tech that can actually take some parameters from the body and give the health of a person. And now you see that even in the villages, we have in the cities innovations like the HIMA medical solution. And in the villages, we have more and more computers. In the past, we used to have these manual tools, but more and more computers because people
are very interested, even in the rural area, to actually connect and to have a kind of smart monitoring of their farms. So for 15 years now, we are seeing that coming up in every rural area in my country. So this is what the engagement is actually growing in Africa. And this is not just the case of Cameroon, this is the case of most of sub-Saharan African countries. When I'm talking about Cameroon, I'm talking about Ivory Coast, Ghana, and so on. In terms of markets, it's not a big market, but it's a growing market. So in terms of numbers, we can have, in terms of robotics market in Africa now, about 800 million. And an expectation in 2030 of 100 million for the robotics in agriculture, just like that. Those numbers are from Statistica. Sorry. So the roadmap now, that's the African roadmap that works for every other countries, every other specific countries in Africa. When I'm talking about Africa, of course, we have some African countries that are very advanced, like South Africa, like in the north of Africa. So I'm mostly talking about the sub-Saharan Africa countries. So the foundation, that's what we are doing by creating those competitions, STEM, exchange, and so on. The infrastructure, this is where we are now. We need the smart sensors, we need the infrastructures, we need the partnership to be able to sell more equipment or give access to startups to those equipments. That's actually the point where we are. It's not a step-by-step thing, but we can jump, go to innovation when we have already maybe the equipment. But what we are trying to do now also is the collaboration, international collaboration, and through those platforms like Smart Sensors Asia. This is the kind of collaboration we are looking for to make sure that we can connect the African market to the global market. So practically, how can we make sure that robotics is actually a catalyst for inclusive growth? This is an image of our robotics competition. This actually the winning theme in 2025. That was in March. Practically, we can actually transform jobs, like bringing more. We can bringing more skilled digital jobs. We can also bridging gaps. You can also empower youth. We can actually have this social inclusion, because in Cameroon, maybe you probably don't know, but we have a conflict between the French part, I'm from the French part, and the English part. And during the competition, everybody forget about it. So everybody from the north to the west to the south of the country are connected. All the youth are taking part of the competition. This is how we can solve problems. This is how technology can actually solve problems and make sure that we can build this community together. So this is actually a practical way of making sure that robotics can be a catalyst for inclusive growth in Africa, in Cameroon particularly. So our association, Cameroon Robotics Association, is focusing on STEM education. Of course, we were able to build 2,000 in terms of community of people. In terms of active members, we have just 150, but it's growing, but because we are mostly based in the economical capital, which is not accessible for everyone, but we are trying to build a little office in all the part of the countries. So the next step is Africa on track to become one of the world's largest market for smart technologies, smart sensors. Why? Because Africa now has 1.5 billion people with 60%, around 60% of young people that are trying to innovate. So this is actually the market where you can actually bring and sell smart sensors, and we are open to collaborate and connect with every company that is actually interested. Another important point is that Africa can be a very good testing field for robots. When we are thinking about futuristic technology like humanoid robot, we want them to be efficient everywhere, not just in Asia, not just in Europe, but even in Africa. And Africa is the toughest place to train a robot. Imagine a smart car working well in Africa. If a smart car works well in Africa, it will work well everywhere, because technology with smart sensor, we are supposed to build technology where
the technology can work even in situations where people don't follow the rules. Imagine people don't follow the rules, but the technology is still efficient. Africa can be a very good testing field for this kind of technology, and we are soon launching a testing field for robots in Africa, and I hope that all robotic startups or sensors company are willing to join us and test their robot in Africa. So the last part of my presentation will be the cooperation. I mentioned before that we are launching the African Robot Cooperation Platform. We are willing to cooperate and collaborate with this platform. You know, Smart Sensor Asia can be maybe in 2-3 years matching Smart Sensor Africa. Why not? We can partner together and build something together. So we are open to mutual beneficial collaboration. We are also open to expand our global partnership to everywhere, not just Asia, Europe, America, everywhere. So if anyone is interested, that's my WeChat. We have the African Robot Cooperation Platform, the Cameroon Robotics Association, and the company. We have all the contact there. You can contact us, and that's all for me. Thank you again for the organizing committee for giving us this amazing opportunity to cooperate, and thank you again for being so welcoming. 谢谢。谢谢 ，Thanks to Mr. Rock Rong， 非常感谢 Rock Rong 主席的精彩分享。他致力于在非洲推广机器人技术，尤其关注农业和教育领域的应用。喀麦隆机器人协会在推动非洲自动化进程中发挥了非常重要的作用。这一篇演讲呢，也让我们看到机器人技术正在成为推动包容性增长的重要力量。到现在呢，上午的主旨发言环节已经是圆满落幕了。在刚才的交流中，各位行业领袖带来的前沿洞见和实践分享，为我们打开了探索智能产业未来的新视野。相信大家都是收获满满。那么在下午的1点半呢，我们将继续在这里开启更加深入的演讲与研讨，聚焦产业核心议题，碰撞出更多思想的火花。希望大家利用午餐的时间自由交流，互通见解。我们下午再会 ，Ladies and gentlemen. Now it's lunch time, so we have a free communication chance. I hope you will enjoy this time in dining room. Maybe we will back to here at 1:30 in the afternoon. Ladies and gentlemen, see you soon.
尊敬的各位领导、各位嘉宾、女士们、先生们，大家下午好 ，Ladies and gentlemen, welcome back。欢迎大家继续参加2025亚洲机器人智能传感系统应用大会的下午场。经过了上午精彩的主旨演讲和深入的交流，我们对全球机器人与智能传感技术的发展有了更加全面的了解。下午的议程同样也是精彩纷呈，涵盖了从人机交互到智能制造，从医疗康养到农业应用等多个前沿领域。希望大家在接下来的时间里继续保持热情，积极互动，共同探讨行业的未来发展。首先，我们有请中国工程院外籍院士张建伟先生上台，他的演讲主题是通用具身智能中的多模态感知。张院士在机器人与人工智能领域有着丰富的研究经验，其工作对推动智能机器人感知能力的发展具有重要意义。掌声欢迎张建伟院士，欢迎。我希望我们在座的国外客人能通过同传能够理解我们的内容。大家下午好。我是张建伟，今天跟大家分享一下现在在通用具身智能里面的多模态感知和它的智能的应用。我们都知道，这次在深圳上午AIGC 的大会，人工智能现在是大家都关心的一个主题如何人工智能来连接物理世界。我们是今天讨论的一个话题我说人工智能在经历过前30年的低潮之后，现在我们看到了一个基点指数爆发的时候，所以我们不管是在传感器还是智能还是在机器人方面，我们都感到压力和机遇的共存。现在人的这种对技术的期待是个线性的期待，但是人工智能现在发展是个指数型的爆发性的增长。所以我们看看智能的几个发展的因素和我们的智能传感器的关联。首先是算力的指数型的多年的增长30年100万的算力的增长，和现在的数据和我们的感知，实际上现在联系的关系非常非常密切。从当时的最简单的这种单模态的这种传感器的感知，到现在到复杂的视觉、听觉、触觉这种多模态数据的感知，形成我们现在做具身智能大数据驱动的基础。另外就是在未来的传感器系统方面，感知的硬件和软件它的关系越来越紧密。从计算视觉的这种 CNN 到计算语言的 RNN， 到现在具身智能和机器人的 reinforcement learning 使得我们现在在整个的传感器的处理和融合方面，所谓的 diffusion 和 transformer 的 model 有了新的基础。第4点，我说现在人工智能给我们带来的机会是整个传感器的整个的软件系统知道如何去学习，如何去适应未来不断的动态的变化的环境所以learning to learn、meta learning 和 sim to real 这种都成了我们现在在传感器处理的系统里头的一个重要的一个组成部分。具身智能从去年起到今年一直是投资界和展会界和科学技术界都特别热门的一个题目。我说具身智能实际上是把我们的感知和控制和通讯、计算、交互紧耦合的一个办法。如何我们从单独的几个传感器到系统到整个机器人和系统的硬件的在物理世界的整个的应用连在一起现在具身智能以大数据为驱动的方法给我们提供了新的可能。所以现在人工智能正在从这种非具身的信息智能走向真正物理世界的具身智能这样我们把这种主体的运动能力、操作能力和空间的这种感知的能力融到一起建立世界模型来理解动态的环境的建模，进行规划推理，进行机器人的实践。
使得我们未来的智能传感系统能够在智能驾驶、能够在人形机器人、未来的家居、工业、医疗等起到重要的作用。所以我们如何把这些传感和感知 IoT 和感知机器人 AI 和这个材料和这个整个的驱动融合在一起，进行未来的系统创新，现在是一个特别好的机会。对于驱动来讲啊，这个我们在应用的领域里头，从工业的智能制造到未来的出行、未来的医疗、未来的农业、家务、教育和自然探索等等啊，我说我们未来的智能传感已经走出了工厂，走出了实验室，走向我们生活物理世界的各方各面。人工智能现在在这个生成式的方面，能听会说、能看能写，这个取得了一些长足的进展。但是在能思考、能感知、能行动方面，实际上现在我说是刚刚开始。让我们来看看具身智能能够提供一些什么样的能力。声音稍微关小一点，谢谢。啊，这包括我们现在做的如何把这种超声的这种传感和机器人力矩控制融合在一起啊。这是我的学生韩东啊，把以前遥操作的这些力控的办法和这个机器人这个超声感知现在融到一起，做了一个现在全自主的自动的超声感知系统。未来的养老机器人啊，是需要多传感器的融合啊，从这个臂上的力觉到臂的整个的触觉和视觉、听觉等等，要深度的融合在一起，才能完成我们未来的养老服务的任务。工业机器人现在也是越来越多的加上传感器，使得从笼子里边的工业里的应用走向我们现在这种交互的协作的应用，甚至到我们医疗里边近距离的物理的接触的应用。所以在这方面，我们看到这机器人和传感器的结合，能够创造出非常多的新的应用。在农业领域啊，机器人自动除草，加上各种各样的新鲜的传感器来识别什么是植物、什么是草，来进行除草。和这个未来这个机器人来进行水果的采摘，啊，需要融合各种各样的，包括的视觉，包括它的触觉的传感器。我们最近也在做这种真正的柔性的敏感水果的抓取，像水蜜桃这种，还有覆盆子、蓝莓、草莓等等长熟的水果的这种触觉和它的整个的抓取的一些新的应用。谈到人类的智能和现在的这种虚拟世界的数字智能，实际上我们做一个类比，我们就能看到现在在这种逻辑推理和机器人的粗的运动和这个艺术创作方面，现在的人工智能啊追上了人的一些能力，甚至在部分的领域里头超过人的能力。但是在很多这种未来的应用领域，包括这种细的应用和环境的细的感知和人机交互的这种共情的交互啊，这些都跟我们的未来的 smart sensor 这个有着密切的关系。在这方面，我们看到这个现在的机器智能和我们人的智能还相差很远。我们也在尝试着啊，把这种智能的下肢和智能的上肢和这种能够表达情感的有触觉的这种表情头融在一起，实际上做这种真正仿人的机器人啊。在这个机器人里头，实际上是我们需要融合几乎所有的传感器，来真正的让它像人一样跟物理世界进行感知啊。另外，在真正的工业界啊，这个我们现在这种未来的这种自动化还需要很多解决方案的领域里面，实际上现在是包括这种离软的物体的排线啊，进行未来的装配等等啊，都需要我们现在融合这种触觉、力觉和机器人的本体感觉来进行真正的未来的自动化，现在还没有实现的这些新的应用。像机器人和它自己的传感系统
和他自己的和他的这个人工智能和知识怎么融合啊？10年前，我让我的学生做出了这款这个图啊，让我们一起来讨论一下机器人掌握住所有世界上的知识和文本之后出现什么样的场景。今天我们看到啊，所谓的大脑的模型啊，这个从 DeepSeek 出来以后。我们比一比，看看这些的基础模型，可以说它们竞争的在演进啊，各种各样，从 Llama、Gemini 到 ChatGPT 和 Cloud， 还有欧洲的几位代表啊，他们这个可以说各个时间啊各领风骚啊，他们在这种代替人的脑力劳动里面，其实是显示了很强的能力，好比从考试的这种文科的考试到工科、理科的考试，到现在所谓的奥林匹克的竞赛啊，他们都取得了这个非常超越的人类的很多能力。但是在物理世界，比如让机器人在物理世界进行操作，我们看到他们的整个的能力还现在差得非常远。如何让这未来的智能系统在真正的物理世界能够可靠？又智能又能够高效的这个进行实现，未来的传感器系统要避免故障、避免停机、避免断网、避免误判、避免智能系统的错误行为。所以在这方面，我们就是要充分发挥真正的这种多模态机器人的传感的作用。我们看到未来的人形机器人啊，它从它的头部的这种 RGB camera。和它的这个这种声音的感知的阵列，到它的计算，到它的本体的感觉，到它的触觉，到它的各种各样的手上的关节等等啊，我们现在也在不断的这做一个未来的旗舰项目，把人形机器人啊，把所有的感知都融在一个机器人人形的平台上。未来我们生活中的实际上的多模态，包括我们的机器人的这个位置感觉和视觉、听觉、力觉、触觉，和未来的整个的这种新的这种在这种整个工业过程的感觉，都是非常非常重要。我们最近也在不断的做一些新型的这个柔软的触觉传感器啊，双倍可伸拉的这种传感器。我们今天上午也看到各种各样关于多种传感器的这报告，从视觉、听觉、这个触觉、力觉和本体感觉，加上很多我们比较传统的人工的传感器啊，包括声音、测距、这个图像和脑信号等等啊，如何把这些传感器像我们人来融合我们的视觉、听觉、触觉一样啊，形成一个有效的模型啊。这现在是一个特别重要的一个题目啊，让他们在物理环境在一个模态受阻的情况下，用另外一个模态来进行校准。所以这种多模态的这种传感器的深度的融合算法，也是我们现在在前10年里面这个着重研发的一个目标啊。像视觉、听觉和文本如何让用这种早融合、晚融合和中间交互的这种办法来实现啊最可靠的感知系统啊。我们有一个叫跨模态学习的重大合作项目啊，在前10年中，我们总共发了有800多篇论文啊，其中有几篇这个实际上是影响比较大的。第一篇是如何把我们的视觉和文本进行联合编码，进行传感器融合的项目。当时我们做的这种 image capturing 啊，让机器人啊看到一幅图像的时候解释这是在干嘛。现在我们看到这种方法已经在图声文、文声图、文声电影里面起到了重要的作用。如何把真正的多传感器变成多模态的融合，做一些像类人一样的高等的这种动作，实际上也是我们未来的一个研究的重点啊。这是我的博士生去年在日本的机器人顶会上发的一篇，让机器人把触觉、听觉和这视觉3个模态真正的融合在一起弹古筝的一个场景啊。
这个任务实际上是对人类还是比较简单容易学，但是对未来的机器实际上是一个特别挑战的一个任务。所以让我们看一看这种多模态感知和 AI 融合之后，在我们的整个的感知的整个形态方面会有一些什么变化。我们传统的话就关心到多模态数据的收集，现在我们把计算加进去以后，包括存储、分析、建模、推理，再加上我们现在的语言、图像、叙事和视觉、手势等等，我们实现了智能的感知啊，从这种data perception 这种 sensing 到 perception 啊。到未来的理解啊，这个包括这个场景的理解、解释、推理、规划、预测方面等等啊，所以我们的智能系统的整个的发展路径是逐渐的一个阶梯性的提高啊，所以在感知、意识、情感方面，我们能够进行知识的融合、多传感器的融合，来帮助我们克服盲区，实现真正在感知方面的上帝视角。所以多模态的这种感知和人工智能的结合，使得我们最近能够实现几个端到端的新的能力的突破。所谓的 X， 我总结成叫 X anything 啊，从双目视觉的融合变成叫 Deep anything， 生成任何的深度的感知，到这个 Segment anything 啊，这到它的这个整个的。分区等等啊，然后第三个叫 understand anything， 它能够看完以后能够识别，在这识别的基础上，让未来的我们的执行系统能够操作，比如抓取，比如焊接，比如装配等等啊，这一个从deep anything、segment anything、understand anything、grasp anything， 我们逐渐的在进行这个递阶啊。从AI 的自动估计算法的深度信息用于3D 场景重建、机器人导航等等。Segment anything 啊，这个也是我的另外一个清华师弟张磊博士啊，现在就在深圳的 IDEA 研究院啊做的 Dino 的算法，现在是大模型的 Segment anything 的最好的算法啊，给一幅任何的图像能够非常鲁棒的进行分割。然后在分割的基础上，能够让它理解这多模态的文本啊，多模态的处理、推理，以及从大模型的推理等等啊，在这种理解的上边，我们能够真正实现机器人的操作，叫 grasp anything， 给它一个任何的已知甚至未知的物体，让它能够进行操作。最后，在操作的过程中啊，我们让未来的这种智能系统能够把双手或者是多手协作的过程啊，变成一个叫 assemble anything 的过程啊。在这方面，我们一起把我们的3D 结构光的这种感知算法，现在做到一个梅卡曼德的3D 点云相机的一个创业公司啊，这个已经是在3D 点云的感知方面应该做到全世界第一啊，细分领域现在已经销售1万多台，40多个国家啊，现在是这个3D 点云相机和具身智能的现在这个做出的一些非常典型的应用的例子啊，指任何一个3D 的物体，包括这个这种重叠的物体，让机器人能够自己识别，能够进行操作等等。未来感知系统一定要跟这个视觉模型机体的融合。这次人工智能这个通用人工智能大会关心的一个问题啊，如何把世界的机理和感知深度的融合在一起啊，避免我们感知里头的这个盲区跟视角。所以未来是数据驱动和模型驱动一个共融的一个阶段啊。在这方面，我们也试着把这个物理的模型，比如在抓取的时候的物理的这个基本的模型和这种简单的感知融合在一起。在银河通用的这个实践里面，我们实现了数10亿级的这种感知和模型数据的融合。
在这个grasp anything 任何物体的抓取，30几万种的物体抓取方面实现了可以抓取任何的物体。然后第一次我们在物理世界观察到了 scaling law 这个像我们在文本的领域里头观察的这些现象真正在10亿级之后，我们看到它已经能够把这个抓取的这个鲁棒的这种成功率从50%几提到近90%，所以这种以前只是在数据世界里头看到的这种靠数据驱动能够提升能力的泛化能力的办法，我们已经通过多传感器和模型的融合来实现真正的通用智能。当然，这个人的智能不只是抓取，还有很多别的能力包括做家务的能力包括打乒乓球的能力。我们也在试着如何把这些数据和模型进行深度的融合，来解决和性能和精度可靠性进行平衡的问题。我们都知道，现在在工业界，我们用传感器要实现非常高的精度、非常快速的这种感知和操作和高的可靠性。现在用通用的人工智能大模型、大数据的办法，希望实现一个这个多功能的泛化的性能。所以，如何把这2个极端融合在一起，来进行未来的智能系统和多传感器的创新，实际上在未来还有很多的科研工作要做。所以，未来如何把这些大数据的这个办法和我们在学习的整个过程中形成数据模型和场景的飞轮，现在也是具身智能关心的一个重要的方向。从这个数据的产生到多模态数据的整合和模型的适配、模型的评估，到伦理的判断，最后形成一个整个数据从感知到执行的一个闭环。像在实际的过程中，让这个飞轮越转越多、越转越快，形成的高质量的数据越来越好。这也是我们未来要在这个传感器系统和人工智能结合的方面要做的努力方向现在在真正的物理世界，现在还是一个金字塔的形状。在金字塔的最下端是现在网上存在的这些大量的文本数据。中间这块是现在通过物理模型产生的这种仿真的合成数据，在最上头是通过我们的自动驾驶、通过遥操作产生的真实的这种物理世界的数据。但是如果未来我们能够把这个金字塔变成一个倒三角，实现现在我们在文本数据可以说上百万倍的多模态数据的融合，在真实世界我们就会有一个具身智能的新的突破。当然，我们未来的这个计算架构也会有新的挑战未来我们做一个复杂智能系统的感知，不会是像做自动驾驶这样就做成端到端的形式，一定是有一个复杂的这种跨模态的分层和网络的网络，来类似我们人的大脑，甚至跨模态的整合等等在这方面，我们也希望这能够打通科研和新创业和工业的应用。我觉得这次的会议也是第一次尝试把科学界、把教授们和工业界连在一起，也希望这个会议在这个方向里头继续努力，办得越来越好。所以未来智能传感器一定能够连接这数字的人工智能和物理世界的痛点，让我们全球的科学家和企业家携起手来，以人为本来进行伦理治理，进行产学研的国际合作，来共同的应对全球的重大挑战包括环境、包括养老包括我们的世界和平等等，来进行跨学科的交叉协同，来共创我们的和谐社会、美好生活。也祝愿我们的会议取得圆满成功以后的这个会议的发展取得更大的成就。谢谢大家。
好，接下来我们有请江西理工大学信息工程学院副教授、机器人与自动化研究室主任阿塔博士为我们带来主题演讲：人体工学设计辅助机器人，提升老年人护理的舒适性、安全性与独立性。阿塔博士长期从事机器人与人工智能领域的研究，发表了超过100篇的学术论文，并在国内外期刊上获得了广泛的应用。他的研究方向包括机器人学、嵌入式系统和智能传感器等等。掌声有请阿塔博士。Let's welcome Dr. Atta. Good afternoon. First of all, I should thank from the organizer that invite me to have a talk regarding the ergonomical design of the assistive robots and enhancing the elder care with the comfort and safety. I'm Dr. Atta Jahangir Mushaidi. I'm working as the associate professor in the Jiangsu University of Science and Technology. I have done my PhD in electronic science and robotics from Pune University, India, but I'm from Iran. And till today, I have some small achievement, as you will see here. Some of the journals, I'm editorial boards. Some publication, I have around 4 chapter book, around 14 copyrights, 2 patent, 4 book, which latest one related to 2022 by the Taylor and Francis recognized as one of the pioneer books in the field of robotics, embedded system and virtual reality together. And these are the latest chapter books that we published in last year and this year. Besides, have the lab that we call it RAL. In the lab, we have some collaboration with some different countries like India, UK, USA, Saudi Arabia, obviously China, and Iran, and Finland. We had some publication with my colleagues, and we will welcome all of you for collaboration and also further work. If you want to follow us in Bilibili, there is the QR codes there that you can see some of our project. That was very a small introduction about the lab. Later after my talk, please, if you have time, we can talk and start some research collaboration together. Okay, about this topic, we should see what will happen around next 10 years or next 20 years. As you will see, next 20 years, we will have huge amount of population of the people that can cross the 16 years. And we should from now think about it. Let us see what will happen in the world. Suppose we will see in the Europe country in the year 2035, 30% of the elder people will increase. In the North America, we will have 20% to 22%, something like this. This ratio we will have. In Asia, with some country like Iran, China, Japan, South Korea, we have 25% of increment for the aged people. America Latin also, we have 13. Among all these countries, Africa have the good rate. It just have 5% rate. And Oceania also, it has 23%. Then we are going to interface a critical challenge after 10 to 20 years, and we can predict about this problem very soon. And hopefully all of us are in this population and this group. Then as the scientists, now we should think about this problem for our future. So why this will happen? There are some global reasons. One is that the size of the family becomes small, rate of the birth also decrease. And then we had the good science, means that good help from the doctor for the health careness for us. And also we can see that something like long life expectancy from the people also move. But another alarm will be from the
for memory supports, something that they need to remind them about the time, about to have the appointment, remind the memory, reminding the good memory even. Some mobility problem and some physical problem that most of the adult people will have it, especially after 16. They cannot walk proper, and also probability of falling and fall down will be increased for the aged people. So on, some of them have communication problem as their family are spread over the world. They will have the limited person that wants to contact together. Then we need some tools that can help them to work in this area. And then transportation and navigation, when they are old, then moving through the stairs, using some type of the car, some vehicle, all of them will be the concern. Even some problem like Alzheimer's, some problem like Parkinson, which will limit their movement and their daily activity also. It's something that we should think about the transportation and navigation area. And somehow for the daily life and home assistance also, we should think about the system. These are the six sector that we think that can be some area that can give the insight for industry and for the researcher to work about it. But then how these smart assistive things can work them, mainly by some sort of the smart home system, some wearable health device, some AI-powered communication aids, and some mobility aids. But based on them, we want to concentrate on the robotic side and robotic caregivers. As the person who are here in our meeting, thinking about what should be the size of this market, we can see that we will have lots of investment that already start over the world through this subject. And we will see that elder care assistive robots, they have 2.53 billion last year. And it's also increased year by year, but this is just the reports that I should take from some economical part. So then we understand that we have the problem. Problem is that huge amount of population for the age. Second thing is that we should think about different solution for them. Between all these solutions, maybe the assistive robots can be one of them that we are think about it more. But to have the good type of assistive robot, there is some points that we should think about it, and that is ergonomical point. What we mean by the ergonomical point is we should see that if I design the system, how much this system can collaborate better, can help better for the peoples, with different area, with different country, different type of the body size, and different specification that we have. Then by having the ergonomy for especially for the service robot, we think to have the tools or some type of environment which give them the optimized and optimized well-being and also comfort and efficiency, to have them minimizing the strain of the people and give them the better life. See, for aging, we don't have any solution. We just should help them to have the better quality of the life. We cannot give them something like medicine. Still, till science of today, we cannot cure. But we can give the better quality of the life and make their life easier. Then the main aim to having the ergonomy in this sector is that give them and enhance their daily life better. So if we focus on the designing, there are some sectors that we should think. One should be the safety. That it should, by safety, it should reduce the risk of any injury and long-term health issues. Something like back pain that they have, and especially repetitive stress injury. Some comfort we need that they have, suppose we want that
the robots or assembly that you will make, it should fit on their body. Such a way will not limit their movement, just help them to have the better movement. And then adaptability means that it should be changed based on the size of the people, based on age of the people, based on BMI and other factors of the human bodies. So it should be efficiency. It should have the efficiency, means that it should improve the productivity and also ease of use for them. It should not have very difficult function. It should not have very difficult option that elder people become confused and cannot use it. Maybe some of you will remember when these touchscreen mobiles come for some first initial generation, we have problem to work with them. But if we think about ergonomic for the robotic side, we should have even some simple or some user-friendly instruction for the people that can follow it and have the benefit of this design. Then, so on, we can say that ergonomical design can come from some different factor and aspect, as I told you. For the comfort side, it should be user-friendly, adaptive with the physical sides, and lightweight. For the safety part, it should especially think about the fault detection, obstacle avoidance, and emergency response, and should be give them some sort of independence. It means that they should not engage with other people during their work and should do their work without help of others. Then we need to have some mobility support. We should have some cognitive engagement and daily activity access. Then, as I said, the aim for the assistive robots is just to reduce the healthcare burden and also improve the overall quality of the life. And we cannot give the solution to make them younger, but we can help them to have the better quality of their life. Thinking about the robotic solution, especially for aging people, we can think about healthcare and assistive, especially sort of the robots that can work as the caregivers, medical robots, and medical reminder robots. It will be very helpful for them. Some type of social robots that can reduce the loneliness of them because they are alone, they don't have with their family. It can be one of the ergonomical points that we should have. Especially AI power assist, which can detect the mood and feeling of the people. It's one of the parts that we should consider in our ergonomical design. Especially for some elder people, it should be robots think about the good memory, show them the good picture, good sense that they have, and change the feeling of them to the better mood. Daily life, suppose if they want to do some cleaning, cooking, security monitoring, all should be handed over for the design. And some autonomous transporting means that self-driving cars or mobility robots, which especially designed for the elder people, should consider. As I said, fall detection and physical therapy also, these are the aspects that we can take. Then overall benefits of ergonomical design will be first for improvement of quality of life. Second will be reduce the caregiver burden and family size. As we know that the size of the family becomes small, then they should work, then they cannot work 24 hours. Also, if you bring the person that help that elder people, that person cannot work 24 hours. It will work with some limited times, but robots can work 24 hours with some charging modes type that, for example, when the aged people
sleeping and they know the plan of that people, the robots can go and charge itself. And by other way, it can reduce the cost of having the caregiver and cost of the people. And somehow it can have some personalized care by these people. It can carry them, put them on the bed, and again, for cleaning, for toilet jobs, and other things, which is one of the main problem for the family that they are engaged with the elder people. These robots will be more helpful. What it shows as the impact, it shows reduction of the caregivers and also provide the safe lifting and enhance the mobility and independence of the peoples by using this type of robot. The third case will be very simple design that we call it graph. Graph is nothing but one mobile phone which is put on one robot platform, and it can just move around the house and can communicate with their family. Something like WeChat or some QQ that we are using in China can initially install on that, and they can contact their family. Look like the eyes for the peoples and can work it. Similar things, which as the last one, we will see the Toyota robots that they call it HSR. We can say it has the combination of all this design. Again, it shows the improvement in the daily living independence and caregivers' workloads, and shows the lots of nice activity which can help the peoples in the world. I have one video that I will skip, but let us see for the future. For the future, we should think about using this type of robots, but from now we should plan to convince the people to accept the robots as the one part of their family. We can see that in China we start, and we will see the different type of the robots that come to our house. But again, we need to think about this point. We should think about type of the wearable skeleton that can helping the elder peoples, and some cognitive assistance that can be done with the help of them. So on, the cost of the total this type of service robot still is high, that we should think about the way to reduce the cost. User acceptance, as I tell you, this is another issue that we should slowly enter to the family. And I think one of the jobs that media start in China to show the robots in different sectors, it's in aligned with this part. And then we can say some ethical concern, which is more important, because by entering the robots to the family, then they will come to the privacy of the people. And we should think about having some proper standards, some proper rules for that. In IEEE, we start to having some type of this ethical concern. I'm member of one of that standard. I wish that we can finish it before that year, and we will see the results soon. So as the total and summarizing, I want to tell you that we should think about the year 2050, and for the huge people that can pass 65, and also we should say about the size of the market that just in 2030 that was 2.2 billion, it will increase day by day. And we should think about the points that in our design can bring the comfort, safety, and independence for the senior people. As I said, the main aim for us is improve the quality of their life and give them the better independent life. And also think about AI parts, that is one of the parts that we cannot miss, and hopefully change more and more, and by different methods that previous speaker also talked about it, we can have the benefit of them. So on, that was my talk, and this is the lab QR and address. If you want to have collaboration with us in Jiangxi, most welcome to talk regarding that. Besides, we are going to have one special issue in MDPI automation.
It will launch next month. We will welcome you to join us as the SI member or send your paper there. It will be the good chance to help this robot part comes into our daily life, and we start from science till industry accept all, and we can have lots and more products regarding that. Thank you so much for your notice to my words. I wish that you have the successful day with other guest lecturer also. Thank you so much. Okay, thanks to Dr. Atta. 感谢阿塔博士的精彩分享。他的研究为老年人护理领域的机器人应用提供了宝贵的理论指导和实践经验。接下来，我们有请帕西尼感知科技有限公司的代表为我们带来主题演讲：柔性电子机触觉传感器在人机交互中的动态力感知精度与长期稳定性协同优化研究。帕西尼感知科技专注于多维触觉传感技术的研发，其产品在机器人领域得到了广泛的应用。掌声有请帕西尼感知科技的代表唐斌先生，有请。各位好，然后我来自于帕西尼感知科技，然后呢，我是主要负责这块的技术，传感器这块的技术和这个业务相关的工作。然后我接下来给大家简单介绍一下我们公司以及我们公司的产品以及相关的一些案例。OK。然后帕西尼感知科技呢，就是第一个，大家可能会好奇，为什么我们公司取的名称在21年成立的时候叫帕西尼感知科技，是因为我们公司所有的产品呢都是以触觉这个维度作为展开。然后呢，再一个就是我们人那个皮肤里面的这个最小的负责感知的这个器官呢叫帕基小体，所以我们也是为了致敬经典，然后最终给公司取的名称呢是帕西尼感知科技。然后呢，这个首先呢，帕西尼来自于哪里呢？就是我们的技术路线呢是来源于这个世界上首个人形机器人诞生地，日本早稻田大学。然后呢，再一个呢，就是我们做的主要的工作呢，就是做的是这个感知规划执行，是主要重点在感知这一块。然后再一个就是我们的一个机器人呢，我们是这个得过那个德国红点奖的，其他的奖项呢我就不过多赘述了。然后右边呢，我们是做到了3个1，第一个，我们的传感器呢是业内首款的6维力的面振式传感器。在帕西尼的传感器没有推出以前，其实这整块的市场呢，是用的主要技术方案是6维力矩传感器，然后呢也特别贵，一片纯进口的6维力矩传感器的价格大概在10万块钱。但是现在帕西尼的触觉传感器呢，我们是成功的做到了199元起啊。然后第二块呢，就是我们的触觉传感器的一个出货量也是第一的，累计有10万套的一个出货量。第三块呢，就是触觉传感器这一块的这个市占率呢，我们也是第一的。然后这个呢是我们这个客户的一个地图。首先我们的客户呢分布全球，然后呢其中呢客户数呢大概有400多家。然后中间呢这一列呢是我们这些企业级客户，比如像这个比亚迪、腾讯、蚂蚁，然后这个小鹏等等，这些都是我们的一个客户。然后呢同时呢基于这些企业级客户呢，我们还有很多的这个国内的高校和这个科研相关的一些单位的一个客户。然后呢，同时呢，我们在这个海外那边呢有相应做一些布局，比如说像那个苹果、特斯拉，然后英伟达、飞格、Scale AI 这些等等都是我的客户啊。同时还有国外的一些顶尖的一些高校。然后帕西尼呢，我们现在是有3大核心，就是除了大家传统的知道的这个高精度多维的像触觉传感器、灵小手和人形机器人，其实我们在这个6月底的时候，在天津是有落地全球最大的素材工厂的。然后呢，我们未来会给大家提供高质量和大规模的数据集以及数据。然后呢，再一个就是我们基于有了数据和数据集之后呢，其实我们自己也在自己这个训练我们自己的 VTLA 的大模型。然后这个呢是我们的一个整个的产品体系，然后分3大块，第一块呢是触觉传感器，第二块呢是这个多款自由度的这个触觉灵小手，第3块呢是多款的这个触觉人形机器人。然后呢，触觉传感器属于什么样的江湖地位呢？第一个就是
我们的触觉传感器呢是18年工信部发布的35项卡脖子技术，它其实排第4，前3个大家可以看到是这个光刻机、芯片和操作系统。像这个芯片和操作系统，国内已经做突破了。然后我们的触觉传感器呢，也是接受了有关部门的委派呢，是我们成功的做到国产化，就是内部是没有任何这个进口的元器件啊。然后呢，第二个呢就是中间呢这个是今年的这个黄仁勋黄教主在美国 CES 展会邀请了14家这个人形机器人公司去登台。虽然帕西尼的人形机器人没有去，但是帕西尼的产品去了。打勾的这些呢是用机器人上面是带了帕西尼的灵巧手或者是传感器 ，OK。然后同时呢，在这个今年的3月17号的时候，这个举办的这个 GDC 大会的时候，然后呢专门给帕西尼留了30分钟时间，去给全球的人形机器人或具身智能的开发者们去整个汇报触觉传感器以及稀缺的模态数据。然后这个呢是我们现在最新发布的，在北京8月份在北京发布的这个 GN3 的触觉传感器的这个整个的一个产品的一个单页。然后呢，它有几个点，第一个呢就是它的信号数呢最高我们可以做到717路。第二个呢，它的一个就是过载的一个温度呢，我们可以做到这个-20度到正-120度。也就是说，我们其实有一些宣传视频，就是帕西尼传感器放在夹子上可以涮火锅，同时也可以在冰水里面进行使用。然后第二个呢，就是再一个就是我们的使用寿命。触觉传感器呢，我们是按照工业级的寿命来设计的，它的寿命呢是可以做到1000万次的一个使用寿命。然后再一个就是它的一个最小的一个识别力，最小识别力或者叫最小感知力，我们成功可以做到这个0.01牛，基本上也是业界最低。然后空间分辨率呢，我们可以做到0.1毫米，也就是说这个传感器表面如果有大于0.1毫米的2个针同时扎在触觉传感器表面，我们是能够分辨出来的。对。然后这个呢是我们给大家做了一些这个它的性能参数的主要的一个 demo 演示。第一个呢是我们这个业界领先的超精准的测力，就是0.01牛我是可以成功做到的。第二个呢就是我的触觉传感器呢，我的这个秒级的一个100万次的一个采样频率。然后呢，大家可以看到这个小球呢从高空掉落到那个触觉传感器表面，实际上这个上位机上也是有这个对应的反馈的。第三块呢就是6D 的高精度的多模态感知。大白话来讲，就是我们的触觉传感器可以识别这个物体的纹理和这个材质，就是可以做纹理识别。然后再一个就是我们的传感器呢，就是它的耐受 IP6 这个防水防尘等级呢，是我们做到是防护等级做到 IP68。然后呢，这个整个的温度呢，我刚才说了也是-20度到120度。然后呢，再一个就是我们的触觉传感器呢本身的计入原理呢是基于霍尔茨阻效应，就是我的内部是有这个磁石的，磁石完了之后呢，在传感器表面受到挤压之后呢，磁石会发生相对位移，这样的话传感器内部的空间上的这个磁场的强度和方向都会发生变化。然后这样呢被我底下的霍尔芯片检测到之后呢，我再通过数学的方式来反推演出这个触觉传感器的相应的力的大小和方向。同时呢，我支持整个触觉传感器表面的合力 XYZ， 然后同时也可以支持分布点的这个分布点，可以这个每个点都可以单独输出三维力加三维力矩。然后呢，同时呢，外部磁场的干扰仪，比如说像温度、像振动等等的常见的光照等等这些常见的这个干扰源呢，其实对我来说没有任何影响。然后呢，同时呢，我这个在那个内部芯片在做设计的时候，我就做了芯片级的抗磁，所以说我的一个触觉传感器呢，它是可以抗杂散磁场的，就是静态磁场和动态磁场完全免疫。同时呢，它是可以免疫4100高斯的这个磁场强度的，那约等于这个大白话来讲就是这个8600倍的地磁啊。然后呢，再一个就是我的触觉呢，也可以放在大件的灵巧手上，或者说放在其他应用场景上，可以做一些触觉的仿真可视化啊。然后这个呢是我们这个左侧呢是我们今年新发布的这个触觉传感器的 GN3 的一个海报，对，价格呢我们分有3个系列，E系列、C 系列和 O 系列。价格呢最便宜的E系列呢是199元起啊。右边呢是我们的多维触觉的可视化软件啊，它上面可以同时感知这个力的转举以及这个力的大小和方向。这个呢是给大家展示一个这个高精度力控，这个视频呢是一个2022年的视频，然后是用了我们的 GN1 的第1代传感器啊去夹这种薯片。力控精度呢，我们可以做到0.01牛。0.01牛的概念呢，就是我们人用双手去捏起一张 A4 纸，它大概是0.05牛，也就是说用人的双指去捏起一张这个1/5的 A4 纸的大概的一个力道，是非常轻微的。
然后第二块呢就是我们的这个灵巧手的产品。首先呢，我们分有三款，第一个呢是我们有18自由度的，第二个有13自由度的，第三个有5自由度的，就是低中高都有。然后这个呢是我们这个新发布的这个18自由度的灵巧手的这个大概的这个单页。然后呢，它有几个特点呢？第一个呢，它是无指的；第二个呢，它的自由度呢是11个主动加这个7个被动。然后再一个就是它的一个额定负载呢，我们可以做到20公斤的一个负载，对。然后这个呢是我们这个去年参加那个全国第1届灵巧手大赛的时候，右边是留存的一个视频。就是我们现在的一个工业的一个场景客户呢，就是第一个他以前用的可能常规的是夹爪，然后呢现在他灵巧手他不会用，但是我们也可以推荐他第一个我们的支持这个上位机的一个手势施教。然后呢，它可以生成一些配方，然后呢，把这个第一阶段呢，把这个灵巧手呢当一个多功能的一个夹爪进行使用。然后第二块呢，就是它可以做一些这个高泛化性的操作。像这个视频呢，就是我们比赛的时候这个留存的一个视频。然后第一个呢，它可以比如像生的鸡蛋，然后这个工业级的这个扫码枪，工业级的螺丝刀，然后电池，然后小的胶囊药片，然后红色的布，然后软的这个和透明的这个玻璃杯对。然后第三块呢，就是我们的一个人形机器人。然后人形机器人呢，我们成功也是今年在 WRC 发布了我们第3款的人形机器人。然后呢，它有几个主要特点，第一个它是有这个双舵轮或者是这个4驱的折叠底盘都可以选的，对。然后呢，像这个 PPT 上所展示的就是我们这个4轮族的这个人形机器人的一个整个的一个形态。它首先呢用的这个激光雷达呢，我们就是在传统的2D 激光雷达上，我们成功升级到了3D 的激光雷达。第二块呢，它的也是分大脑和小脑的，其中那个大脑的这个使用的这个算力呢，首先我们用的是英伟达的这个Orin 的64G 显存的那一款，然后同时呢，它的算力大概是275T， 然后呢，它这个是完全可以在这个部署一些就是端到端的一些大模型的做到一些本地化部署。然后同时呢，自由度呢就是有这个一款呢是56，另外一款呢整机呢可以做到58自由度。然后同时呢，除了这个刚才大家看到的我们传统的这些3大硬件以外，我们其实还有这个数采中心，在这个天津我们6月底落地的。首先第一个呢，它的一个这个数据的一个采集员呢，我们现在是有500人的这个人员规模。第二块呢，就是我们现在有这个150个标准化的采集间。第三块呢，就是我们的一个采集的一个空间呢，我们有12000平的一个采集的空间。再一个就是我们年产值的一个数据量呢，我们是可以做到2亿条的高质量数据。同时呢，这个数据呢，在这个北数所已经上线了大家如果后续有一些数据相关的一些这个需求或这个场景探讨的，大家可以联系我。这个呢，就是我们大概简单给大家展示的几个点。这个呢是我们的一个数采的一个这个超采的一个技术。然后首先呢，它区别于传统的这个大家认知的这个用人操作遥操作机器人去做任务，然后采集机器人数据。我们实际上呢是通过这个人戴这样的动捕手套，或者说叫这个数采手套，然后呢去采集这个人在实际操作这个工作任务的时候的这个数采手套上的一个数据。其实它的维度呢，这个维度是最高的，因为不会有人去做6指的灵巧手，对，所以我们现在做的这种5指的这种版本呢，维度已经最高的。然后同时呢，如果有些客户呢会有一些这个，比如说4指的或者3指的，我们也可以做一些这个清洗和标注，然后这个去做一些适配。同时呢，这个超采技术呢，它有更关键的一点就是它跟这个本体的这个人机器人本体，它做了这个剥离，就是它最后采集的数据呢，这个我用一款机器人采集数据呢，就是如果不进行标注和清洗，还有这个相应的映射以外，它是没法直接应用到另外的机器的。但是这个我们的数据呢，它是这个跟本体解耦的，就是大家这个人双手去怎么去做任务，然后呢，你就可以用这个数据去引导机器人怎么去做任务。然后这一块呢，就是我们这个大概拆解了一个机器人的一个任务流程，就是拿到这个场景了之后呢，第一，我们实际上是做这个任务拆解 SOP， 就是我未来想要让机器人完成这个任务呢，它的第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么，一步步拆解完成之后呢，然后我在我的数据的采集场呢去做一些数据采集，然后拥有一些数据之后呢，然后再给到我的仿真平台里面的这个 VTL 的大模型做一些训练，然后做一些泛化，同时呢，在里面挑选出最优解之后呢，最后再导入到机器人去做增肌部署。
然后这样的话，机器人就会这个技能越来越多，然后第二个它的这个大脑呢也会越来越聪明。然后呢，中间左侧呢，这个呢是我们在这个 WRC 上去给大家展示的这个分拣包裹的一个场景的一个视频。然后中间那个呢是我们在这个做的一个很酷的事情，就是我们跟吉利汽车合作，我们在做一些这个线束插拔啊这样一些动作，以及这个线束的这个展平啊。同时呢，在我们这个除了线束插拔以外呢，我们还有一些工业场景是这个成品的洗衣液打包分拣啊。OK， 然后这个以上呢是我此次的一些演讲，然后这个呢底下是我微信，然后呢大家如果后续对帕信的无论是硬件产品还是这个数据这种软件类的产品感兴趣的话，大家可以加微信，然后可以交流，好吧？好，谢谢大家。好的，谢谢，感谢唐斌先生的精彩分享。帕西尼的产品啊，已经广泛的应用于智能机器人、服务机器人以及医疗康复等多个场景，为推动人机交互体验升级和机器人智能化发展提供了强有力的技术支撑。接下来，我们有请复旦大学计算与智能创新学院的戈维峰教授为我们带来主题演讲《具身智能：通向通用人工智能的新前沿》。掌声有请戈维峰教授，有请。非常荣幸啊，能够受到邀请。今天我的这个报告是这个具身智能通往这个通用人工智能的新前沿。那么我主要从以下几个方面来进行介绍。首先是具身智能的这个背景及科学问题，第二个就是这个具身智能的发展趋势与能力分级，然后是具身智能技术体系及代表性的模型。接下来是主要的一些场景落地的应用的一些分析，包括产业链的情况，包括一些面临的挑战。首先啊，就是说什么是具身智能？那么为什么智能需要身体？因为我们刚才也讲，就是说具身智能是通往人工智能、通用人工智能新前沿。那为什么这么讲呢？事实上就是说，智能是无法独立于身体单独产生的，身体为智能提供了一些感知的基础。这个事情其实是很容易理解的，就是说，之前其实在1963年的时候，有一些科学家做过实验，就是一个双猫实验。这个双猫实验是这样的，就是说两个猫关在笼子里面，对吧？它们放在一个钢杆上面，然后呢，一只猫呢，它的脚呢，它四肢被固定在一个盒子里面，但是另一只猫呢，它是可以落地的。那这个时间长了9个月过去之后，事实上就是说，这只四肢可以落地的猫，它获得了很多技能，但事实上，这个四肢被固定在这个封闭在笼子里面，它是没有得到任何这个技能的增强的。这其实说明一件事情就是说，智能体呢，实际上通过身体的感知信息形成了对物理世界的语义理解，并在不断与世界交互的过程中，认知并产生智能。这怎么去理解这话意思呢？就是说，事实上啊，这个智能和身体本身它是依赖产生的。就是说，当我们看到椅子的时候，我们并不天然的知道啊，这是椅子，是吧？因为我们是，比如说，你去把椅子推一推、拉一拉，你发现原来它是一个钢体，对吧？然后你坐上去时发现它是柔软的，然后坐上去还比较舒服。事实上呢，就是说，这个人类啊，对外界的这个物理世界的语义感知，实际上通过身体获得的。你想想，如果是你不是手上有这个触觉传感器，对吧？你摸摸一杯这个开水，你会感觉到烫。但是如果你没有这个触感传感器的时候，你摸它你不会感到任何的，对吧？包括我们现在其实身上也没有什么红外的一些传感器，也没有很多其他的一些传感器。事实上，你对那些信息就是这个宇宙里面很多其他信息是一无所知的。所以身体是吧，是这个语义感知的基础。那么第二点就是说，大模型已经足够成功，它是否是已经足够呢？事实上，大模型和智能体啊，具身智能它是一个怎么样的关系呢？就是说，首先没看到，就是说，其实现在的这个智能啊，在慢慢往通用人工智能上走，它一个非常重要的一个这个特征就是具身化。比如说，我从大语言模型的时候，事实上是叫什么？就是没有跟身体的交互是比较弱的。我通过文本信息是吧？它实际上是一种离身智能或者互联网智能。然后接下来呢，我们会有一些这种这个语言智能体，就是说我们可能会造各种各样的体，比如手机上每个 app 可以装一些智能体，或者手机上装很多的这种一个总控的智能体，变成一个这个智能手机终端，对吧？那这个时候其实
还有一点就是说，这个社交媒体内容推荐系统它的具身智能化程度比大模型更深。那为什么呢？因为就是说我们在社交媒体上，比如说给你推荐一些信息的时候，你会肯定跟你会有一些反馈，对吧？你喜欢它或者不喜欢它，你会产生一些后续的动作，这些后续的动作实际上影响了，就是说这个大模型就是后续智能体行为的本身，所以它的跟人的交互越来越强。接下来就是强化学习的智能体，包括之前 ChatGPT 它跟人对话的时候，对吧？你给它一些反馈，强反馈的话，它也会改进。那么再到就是说再往后，这种具身化越来越强，就是我们真的要放在机器人上面，人形机器人上面，那这个具身智能应该怎么样呢？其实现在还没有人知道，对吧？这就是它们应该的区别。其实具身智能它是学术界和产业界研究热点，但是到底怎么样去做呢？其实本身来说也还是技术路径还是没有收敛的，大家是百花齐放，各有各的看法。那你根据 CCF 的定义呢，它实际上是说是可以基于物理身体进行感知和行动的智能系统，是吧？那它其实有3条这种法则，就是说具身智能它不能依赖于这个复杂的逻辑去适应场景，就不能仅依赖于预定义的，因为你如果依赖预定义的场景，你总有一天，对吧？就是说这个它会遇到新的场景，超出这个叫什么？它泛化性如果来自于数据的话，那么它很难获得真正的泛化性。它和语言模型不一样，语言模型在于就是我可以把人类有史以来图书是吧？各种语言文字全部扫描出来，那么任何一个人都没法看到这么多的书。可是这个物理世界信息不一样，对吧？我们一把椅子放在沙漠里面是一把椅子，放在这个水里面也是一把椅子，对吧？放在室内也是一把椅子。就是说，人是不可能把所有物理信息完完整整的全部告诉这个机器人的，所以几乎是像大模型那样去做，实际上是不太可能能做出具身智能来。然后具身智能它其实必须引入进化的这个机制进行融入环境，是吧？也就是说，具身智能，比如说，它做一个任务失败了之后，它能快速调整，知道原来不能这么做，是吧？我怎么样的去增强对这个世界的感知信息？最后呢，就是说，环境不仅可以塑造智能体的物理行为，也可以塑造一些认知框架。这个有点像小孩儿，对吧？你可以看到，就是说，一个1到3岁的小孩，其实他的这个可能每天都会有变化，每个月都有一个大的进步。那这个过程中，就是因为人脑的结构，它是可以就是说有不断的叫什么这种神经元的连接的生成和剪断的。事实上，我们知道，就是说小孩应该到4岁到7岁的时候，他大脑的神经元是最密集的，连接是最密集的。这个时候呢，因为他的身体高速的成长，然后他接收了很多信息。可是随着人的成长，人的认知增强，实际上到了成年的时候，人的这个神经元连接会比较小。为什么？是因为他的认知框架已经被塑造了，是吧？当然，可能再到成年，比如说30岁、40岁之后，他更难去改变这个认知框架。但是呢，就是说，它是认知呢是依赖于这个身体就是说脑的结构本身的变化来产生的。然后呢，其实现在我们可以看到具身智能是吧，2条发展路线，一个是机器人是吧，还有一个是这种软件，其实就是软件和硬件了。那么具身智能它载体也是非常多样的，各种各样的载体，工业啊、服务啊，我们可以认为各种各样的这种机械是吧，或者说它要配合这个人工智能的话，都可以叫做这个具身智能体。那为这些具身智能体这个叫什么？就是说去赋能的时候，事实上大家有不同的说法。这是借鉴一个具身智能分级，就是说首先从操作，是吧？现在其实比较多的就是物体操作，就完成一些任务，是吧？那么完成任务，比如说基础能力的自动化、人工的编排，是吧？感知执行，到一些通用原子技能，包括一些什么抓取啊、放置啊，或者一些夹爪做一些操作。然后呢，接着端到端，因为端到端我们是希望它有一个泛化的，但是呢，其实这个路径也未必正确啊，因为你到多少数据才能泛化，这很难说。因为物理世界的这个规律的话，如果没有被本质捕捉到，其实你是非常难的。最后呢，就是说可能还有一些通用的操作大模型，对吧？再往后是 AGI。另外呢，还有一种具身智能分级，它分得更多一点，就是比如说我们怎么去看呢？我们看一个更广大的一个范围，比如说这个 L1这个级的具身智能，就是说单一任务的自动化，对吧？这里面可能部分模态，你也不用是人形机器人，对吧？也不用实时，你要少部分任务能完成，就算是具身智能。第二个呢，就是说组合任务的自动化，就是可能你会把好几个任务组合在一起，完成一个更复杂的任务，对吧？然后呢，你也不一定是人形机器人。然后第三个呢，条件角色自主。这个条件角色自主什么意思呢？就是说你不需要有人去告诉你啊，第一步干嘛，第二步干嘛，第三步干嘛，是吧？你根据环境的一些这个信息自主的去决策就可以了。所以它是全模态的，对吧？然后呢，第四个就是高度通用机器人了，就是说它已经是全模态了，有点意思就是说你人下一个比较粗略的指令，它可以根据这个环境呢自主的去完成后续很多任务，是吧？再到后呢是这个通用人形机器人，这个有点类似于说复刻一个这个人类，是吧？一个全尺寸的人一样的，所以它智能啊、它的操作啊、运动啊都很强。那么
其实它技术体系分析大家讨论也很多，鹏程实验室之前高文院士他们也讨论过这件事情，但是呢，具体怎么样，其实大家还是有不同的看法。那么我们可以看到，人形机器人它实际上是包括2方面，一个是人形机器人本体，还有一个是机器人的通用人工智能，是吧？机器人通用人工智能呢，人工智能本体包括机构结构设计，还有核心零部件。那通用人工智能就是大脑、小脑还有那个脑干。那这里面哈，大脑其实这里面是一些具身智能的算法，你要真讲起来，其实是非常非常多的，就是整个人形机器人产业。那但是你可以通过人形机器人产业把具身智能的很多链路打通掉，是吧？软硬件打通。然后呢，当然具身智能后面还有很多范式，那我们不再逐一讲，我们讲几个重点啊，一个比较重要的这个方面，首先具身感知就是具身大感知，就是机器人怎么样依赖多模态的环境感知物理世界，形成自主认知。这里面包括很多事情，比如说环境空间的物理感知，有点类似于说一个机器人是吧，来到这个空间之后，它可能你左看看右看看是吧，可能在这个房间转了2个小时，拍了几十万张照片，把整个的这个3D 场景全部合成，然后物体全部解析出来。那其实它能理解这个场景，接下来你在里面提很多任务，它都知道，因为我们大模型就是语言模型，相当于一个认知引擎，但是外部的这个物理感知哈是不能通过大模型给出来的，就是多模态大模型其实现在能力还很弱，就是物理就是说视觉基础模型还是远远的没有到突破的时候啊。然后呢，这里面可以认为是，比如说你让一个机器狗可以自主完成任务，甚至跨楼层完成任务的时候，你需要做很多事情。那么现在呢，其实包括环境空间的自主感知有很多一样的工作，当然这些具体的学术的 framework 我们就不再讲，包括视觉语言导航啊，大家可以看到学术界其实现在研究的还特别多，包括一些空间智能是吧，图像跟点云的一些协同分割。第二个内容就是具身的决策，就是说机器人依据这个外部的指令呢，或者内生的动机，它去这个经过逻辑推理啊，形成顶层的任务决策，然后一些中层的任务规划、底层的运动控制，有点类似于说，哎，机器人是吧？就是说看到这个发生了，就是这个人类发出一个指令，或者说他看到外部发生了一个事件，他要做出一个顶层的决策，我该去做什么？比如说我要去救火，那救火的时候，我首先要干嘛？我要做成中层的任务规划，我可能要先找到这个消防栓箱，对吧？然后接下来把它打开，然后接下来接水啊或者怎样的一系列的任务。那把这任务分解规划清楚之后，接下来呢，我就底层运动控制，比如说我要去把那个消防栓先打开的时候，我的手应该怎么控？是吧？我的腿全身的姿态怎么控？所以人形机器人它本身的技术体系非常非常复杂，它应该是比自动驾驶我觉得难度在10倍甚至100倍这个级别的啊，10倍以上的这个难度啊。那接下来呢，就是包括像之前我们有很多技术路线，包括想用端到端的方式来做，其实这是一个就是说用端到端的方式呢，其实至少现在来发展，它是一种相对比较简单的技术路线，可以帮助我们探清楚到底硬件和软件之间到底它的隔阂是怎样的。但是时代来讲，事实上具身智能它是这个硬件和软件协同进化，就是你软件做得好了之后，发现硬件原来跟不上，然后硬件做好了之后又发现软件又跟不上，它是一个协同交叉演进的一个过程，所以它应该还有不短的距离要去走。这里面有英伟达，它基于这种很多各种各样扩散模型去做物理操作的，实际上包括现在有一些遥操作啊，或者说用做一些数据采集是吧，去做这种物体操作模型或者抓取模型，都是包括现在这些 grasp 的这种 VLA 模型，但是呢，始终都面临一些问题，就是它很难去做到真正的泛化。那么现在可以看到，就是说一些比较这个叫什么，一些比较著名的工作，他们做的一些事情呢，其实是相当于什么？比如说五指灵巧手抓，他们现在做的主要的这个做法是说，我想办法像怎么样去把手张得比较大，放到物体上面，然后一下子闭合把物体抓起来。但是呢，就是说它抓取的物体的姿势都比较的这个比较接近，而且需要特定的钢体，对吧？确定钢体，其实就是说它的灵活性还是不够的。至于柔性物体的话，灵巧手去抓，其实现在就变得已经是比较的难了，是吧？当然这里面也有包括上海交通大学他们也做了很多这样的工作，比如说你先对物体建模，然后接下来做一些几何相关的一些工作，然后接下来呢，再用灵巧手它的几何信息和它进行一些适配。这里面有非常多的一个非常 diverse 的工作，包括北京大学他们也在做一些相关的工作。当然这个工作也是从这种叫什么，他做的稍微更突出一点，就是把这种视觉的感知的信息加的比较多。当然最后也是用这种扩散模型来做啊。然后呢，看一下他们其实做的还是不错的。就你看到这个灵巧手他们在抓一些东西的时候，很多还是能抓出来的。不过呢，它里面也有问题在于，就是说可以看到这个灵巧手事实上，它的手动的也比较少，它基本上就是相当于有点类似于夹爪，是吧？把手张开再闭合这种感觉啊。然后呢，至于说抓住了之后往另外一个方向移动，其实这件事儿本身还不是太难啊，
因为它可以用一些这种传统的机器人的 planning 去做。另外呢，就是人类行为的学习模仿，其实我们现在始终难以突破的一个问题就是说，我知道是吧？我要完成一个复杂的任务，我有 A 任务 B， 就是说完成一个复杂任务，我可能有这个 A 子任务、B 子任务、C 子任务、D 子任务，这些子任务之间该怎么去串联呢？你没法通过一些规则的形式去写，所以你只能用端到端的方式，让机器人通过这种什么，就是说这种通过大模型是吧，强行去学，就类似于人类的模仿学习一样啊。人类模仿学习，那比如说现在这是一些，比如说像斯坦福啊，他们也一直在做，是吧？另外还有一点就是说，具身智能它必须要有这种自主进化的能力。其实这个能力就更高一层，比如像刚才我们其实很多感知或者是决策算法都没做好，那么现在我们还要来做进化。但是进化这件事呢，实际上是必要的，就是可以看到，就是我们人都知道，比如说你可能开始的时候，如果你给你一个是吧，比如说你拿一个这个什么黄金对吧，你看起来很像铜，但是你一旦拿到手上的时候，发现你拿不动，你立刻会加大力量，对不对？那么但机器人有没有这个能力是吧？立刻迅速反馈，其实就不一定了，这就是它进化的意思。在这里面呢，其实像 Berkeley 他们这边也做了很多相当于这种实时的在线的强化学习，他们今天也发表在 Science Robotics 上面，他们就是说，当你去做一些东西失败了之后，是吧？这种失败之后，我赶紧调整，让它这叫什么？就是说这个失败的经验累积起来，然后怎么样去找寻成功的经验？他们这样做了之后，他们有好处，比如说像这个木板对吧？这个装配的时候，就是机器人自己做，它可能做不好，但是这个时候可能需要人去协助它，或者说帮助它去矫正，知道怎么去做好，慢慢的还可以学会。包括后面有一些装配的时候，比如说插拔这个内存是吧？它可以就是说1次2次插拔失败了之后，它可以时间长了之后还可以插拔成功。这个应该是加速的过程，看它最后快成功，但基本上要学1-2个小时才能学会，这叫真机强化学习啊。所以现在技术其实它有各种各样的发展路线。你说这种东西其实它当然有一个预制的模型，这个里面也是插电路板是吧？它是随着时间的这个延长，它慢慢的就可以这个真的把它这个插好。所以这也是真正的这种进化学习的思想。然后呢，接下来具身智能世界模型。世界模型的意思是什么？就是说把世界的一些物理规律塞到模型里面。相当于什么叫世界的物理规律呢？就是说，这个水是吧滴下来，然后呢接下来就是说它上一个时刻1到5秒是怎么样的，然后5到10秒是怎么样，5到10秒的情况预测出来是吧？如果你的模型能掌握物理规律，你相当于对这个世界有所模拟，那这就是所谓的世界模型。那么这些世界模型其实现在做的不是太好，但是这个 Meta 他们这个也就是 Facebook 的 AI Research 他们发布了一个世界模型。实际上号称就是说把机械臂的前面那一部分这个视频输进去，它预测随后的部分。那有了这个模型之后去微调，其实可以把操作的任务的这个性能这个大幅的提升，是吧？这里面也有一些展示，因为我们时间有限就不再说了。包括后续的，包括自动驾驶一些世界模型，是吧？比如说我给你前一段视频，告诉你后续会发生什么，其实这些事儿也都可以做，是吧？包括比如说你可以在世界模型里面强行的去指定，下面有比如说 input 的就是那个红色的框，这个车在这边，然后呢可以指挥它变道到后另外一个另一条道之后的情况，包括这里面都是一些内容生成啊。其实这些视频都是生成的，就是说你告诉车往左往右拐，它可以把你后续的视频完全生成出来。其实这就代表它对世界的至少规律有一定的认知了，啊。它可以模拟，就是强行去生成一些这种插队的内容。这样的话，就是自动驾驶里面很多 corner case 可以用，就是因为你真实采集会很危险，对吧？也很也很昂贵，所以你可以用这种 AI 的方法去生成。那么当然这里面还有更多的第一视角的世界模型。其实这些世界模型对机器人来说尤为必要，就是我们在做很多事情的时候，人类会先去想象一下，那么最好机器人也能想象一下，对吧？这里面还有很多当然人形机器人运动控制这也是个复杂的问题啊。其实虽然我们现在语数他们也做得很好，但是大家还有不同的这个看法，对吧？它只是说没有接触外界的物体。当然，比如说这个跳舞啊，或者说这个奔跑啊，它实际上是包括它自身这个构型的控制，因为这个东西是定死的。但是比如说机器人去搬一个椅子，或者说拉一个门的时候，实际上对外力的模拟它是没有的。实际上这外力会影响你机器人运动控制的。那怎么样去做这件事？就是上肢跟下肢的协同。是吧？这里面有很多的这种说法，有很多的这种高校也在研究这样的事情。那么其实也还做得不错，现在可以推文，对吧？它要一点点的这种技术逐个的攻克。一旦你把这种运动控制的问题做好了之后，事实上你是4足机器人也可以去控了啊。当然还有多体智能，其实 Figure AI 他们做的技术路线现在暂不清楚，应该是比较复杂的系统，他们可以做一些这种多机器人的一些协作啊。那么当然具身智能还有一些演化路径是吧？从这种比如说我们从现在比较火的这种
多模态大模型的预训练，再到一些这种多模态的这种和物理这种像什么这个信息融合的一些方式，包括面向任务的一些训练，当然最后包括就是一些终身进化的一些学习。因为看到比如说具身智能能落地的话，叫工业场景，它有一些核心任务，我们其实上可以拆解的，可以慢慢是吧？它可能不需要那么高的智能，慢慢把它拆解掉，推动具身智能的一些发展，对吧？然后呢，对于这个生活服务，当然它有不同的这个诉求，对吧？机器人本体的构型也是多样的，包括这种特种作业，吧？这可以看到我们这个具身智能产业链还是比较的这个叫什么？比较这个复杂的。可以看到有一些核心零部件呐、数据集啊、软件呐，是吧？包括它的本体啊，包括它的应用，是吧？当然这些是我们一些这种具身智能企业国内也都做得比较好，也比较优秀了。当然最后就讲我们具身智能其实主要面临一些挑战，就是数据获取比较难，它解释性也比较弱，是吧？甚至包括人类的智能行为，很多时候也不好解释。它模型能力还需要再进一步提升，它的技术路线很多时候也没有收敛，对吧？它也很难去验证，然后它的算力水平，其实现在的这个算力水平也是极大的制约了具身智能技术的发展。当然最后还有一个伦理安全的问题，对吧？机器人多了之后可能会引起一些失业，有一些工种会消失，对吧？这些人的这个工作该怎么办，对吧？好，以上就是这个汇报的这个全部内容，好吧？谢谢。好的，感谢戈教授的精彩分享。他在计算机视觉和人工智能领域有着深入的研究，并且在多个国际顶级会议上发表了论文。他的研究为具身智能和通用人工智能的发展提供了新。
好的，在短暂的茶歇时间过后呢，欢迎大家回到会场。接下来我们有请的是深圳市万德昌创新智能有限公司海外市场总监王贝贝女士上台。她的演讲主题是数字化社会的智能化转型优选厂商。万德昌在智能机器人应用领域有着丰富的实践经验，掌声欢迎。It's a great honor for me to stand here and communicate with all of you. Today, I saw some friends from foreign countries and I'm so glad. I will focus on robots about smart factory, smart parking, and commercial robot, personal care robot, and humanoid robot. If you are interested, we can talk more details later. I will demonstrate in Chinese today. 各位下午好，我们是万德昌集团，是一家机器人企业，那么致力于产品的实际落地和大批量的部署。那接下来由我为大家简单的介绍一下。那今天我将分为3个部分，第一个是公司以及产线的介绍，那么第2个是我们的标品目录，第3个便是我们的定制机器人系列。那关于公司产线及介绍，我们是有完整的机器人产线的。那接下来是一个集团的简介。首先可以看到 ，We worked for over 10 years。可以看到我们是自2021年成立。那么实际上，我们的工厂是从2011年就成立了，所以说在智能机器人领域是有了超过数十年的经验。那这也为我们积累了不少的代工客户，所以说本身除了我们自身的标品以外，我们还为国内外一些知名的公司以及企业做代工系列，比如说清洁机器人和巡检机器人。那么 ，invested by the Chinese Academy of Science， 我们是中国科学院投资企业，所以有不少研发团队都是来自中国科学院以及各大高校。这也为我们的研发提供了坚实的力量。那综合以上3点呢，我们是完全有实力做一个定制化的。我们著名的合作伙伴呢，包括华为、丰田、奔驰、金色印象以及现代汽车，都是在这些企业进行了大规模的使用，而且是海外场景的使用。因此，我们专注的是机器人的落地。那关于海外布局呢？目前我们在日本和韩国已经建立了分部，在今年我们计划在新加坡建立分部，甚至说是海外工厂以及海外的备件仓，去逐步建立一个本地化的团队。那么按照这个趋势，我们也会逐步把这个打法复制在欧洲以及其他更远的地方，确保我们的合作伙伴以及我们的投资方能够享受到海外市场爆发所带来的红利。那可以看一下我们的集团发展历程，在2023年2月的时候，由中科院直接投资，同年成为华为的重要合作伙伴，并且引入了俞明院士和韩章秀院士，也是在那一年我们成立了日韩分部，开始发展海外的这个布局吧。那在今年4月份，我们获得了江门市鹤山政府的投资资金。我们是有机器人的全产线自有，目前已经实现了全球销售，出口到了30多个国家和地区。目前的重点在日韩和欧洲，那下一步会开拓东南亚市场。在关于售后这方面，值得一提的是，我们在全国范围内都可以实现上门安装和部署，甚至说是为每一个机器人都进行了投保。那在未来，我们也会将这一模式复制在海外，去确保一个海外的服务与落地。那接下来就是我们的领导团队。
可能首先是我们的董事长邹元华以及我们的 CTO 自斌，在座可能有一些朋友都认识，他们先前在华为工作了相当多年。那么对于我们董事长来说，他建立这个公司，他的初心是认为想利用机器人去为人类做一些事情，去真正的服务于人类，让人类的生活更美好，而不仅仅说是替代人类。这我们本身认为这个说法就是错误的。那其实真实的去直接为人类做事儿，这个需要的技术水平还是蛮高的。所以我们先从最简单的商用类配送，也就是送餐类机器人开始做起。当这方面有了一定的技术积累后，开始做工业类配送，应用于工业场景。那么我们现在可以透露的是，即将要进行 personal care robot 去做这个康养类的机器人产品，并且预计在今年进行大规模的投产。那因为目前还在保密阶段，我就不做过多赘述了。其实随着这个老龄化越来越严重，我们相信这个市场是非常广阔的。那可以看到我们的另外的核心股东是韩章秀院士和俞敏院士。韩章秀院士是我们在韩国分部外骨骼机器人以及辅助行走机器人的重要的研发的领导，这也为我们的这个 personal care robot 提供了强大的技术支持。那我们也和一些顶尖的大学进行联合的合作，去成立了共同的实验室，确保我们的机器人能够使用最先进的科学技术。那另一方面，还是说秉承公司的宗旨，想真的为社会做一些贡献。可以看到，我们目前已有专利数量120家项。其实实际上我们可能说，连机械臂、灵巧手的这些专利都有，只是说它的落地，需要考虑那个投入比和回报比，所以说并没有真实的去进行研究。那么接下来是关于我们的一个工厂，目前我们的工厂是在东莞。那今年因为鹤山市政府的投资资金，我们在江门已经完成了新工厂的建立，预计会进行改造和布置一个完全的智能化机器人产线，去满足我们当前产品销量逐渐提高的这样一个趋势。那以下是关于我们的合作伙伴，包括华为、丰田、京瓷，以及中国建筑总局等等等等。那接下来是关于我们的标准产品目录。可以看到我们的标品目录大致分为商用类配送机器人和工业类配送机器人。那么实际上还是比较注重机器人的实际使用，并不说只是止步于概念。首先看到的是送餐类机器人。那么其实对于海外市场来说，目前出口量是最多的一个产品，因为当前海外的电梯属于特种设备，让机器人上电梯是一件非常困难的事情，所以说海外的酒店机器人并没有那么普遍，反而是这种送餐机器人受到了大家的欢迎。那么我们也为它配备了先进的智能导航和避障系统。可以说它是非常聪明的。当我想为它拍摄一个可以自主避障的视频，它选择了绕过这些障碍，完全不进入我为它设置的障碍里边。那可以提的是，它后置是有广告屏的，所以我们目前的这款机器人主要合作客户包括各地的机器人协会以及说是大 B 端。那在它的机器人数量铺设到一个足够高的水平的时候，完全可以通过这个广告来进行2次收费。可以看到我们的机器人是可以在大场景的餐厅里进行多机联动和多台使用的。那么在最窄的空间里，可以在70毫米自主通行、70厘米自主通行。
那么相对于在日本和欧洲这些空间比较狭窄的情况下是非常适用的。第二个板块就是工业机器人，也就是上午那几位教授的提到了非常想打造一个智能工厂和智能仓储。当然，我们也相信这是一个趋势。可以说，中国在这2年我们也能感受到对工业机器人的需求量越来越大，并且现在也没有达到饱和期。那么其实海外也是这样的。可以甚至说，我们的机器人在出口时，一个样品的数量就要达到50台。那这款机器人呢，它的载重是从80公斤到300公斤不等，主要是去配送一些比较小的物件，或者是汽车轮胎啊之类比较简单的物品。请帮我播放一下左下角和右上角的视频，谢谢。可以切到左下角。把货抖掉了。这个是我们在奔驰工厂进行大批量使用去搬送轮胎的这样一个视频。The goal of every service. 那么其实接下来就是我们的 AGV， 它相对于刚刚提到的 AMR 不同点在于载重的不同。AGV 的载重从标品是要从400公斤到1.5吨，那么再往上以上的载重是可以进行定制的。目前我们的这款 AGV 已经在海外的比亚迪工厂、现代工厂和丰田工厂进行了大规模的使用，去做一个整车的搬运。所以我们认为，上午马来西亚协会会长提到的去做一个自动停车，这个是可以完全实现的。所以我们今后也会在这方面进行深入的交流。那么相对于其他 AGV 来说，我们的这款是无需贴码的。那其实相对于 AGV 可能需求量更多的是大 B 端。大 B 端它有一个要求，就是它不接受标品，它要求定制，甚至你里边的所有部件全部要进行更换。当然我们是做过这样的案例的，并且没有出现任何的问题，所以这方面选择我们还是说比较有优势的。那其实最理想的工业状态在于将 AMR 和 AGV 结合进行联合使用，去打造一个完全智能的配送化产线。不仅大大提高了效率，而且在危险的场景也避免了人工去直接做这些行为。那接下来就是我们的定制机器人板块，还是刚刚提到的一点，除了标品，我们还做 ODM 和 OEM。我们并且在这些方面，我们是有专业的研发团队的，所以和标品的团队是进行孤立的。可以看到，首先是我们为华为定制了一款配送机器人，那么其实在45天就完成了整个从外形到软件的设计。目前在华为的各大售后店都有在使用。那它的主要任务是与华为的配件柜进行一个联动。当工程师在屏幕上选择他需要的配件之后，他就会自行的去配件柜取到，并且给到工程师，大大提高了工作效率，并且有利于提升门店的智能化形象。请帮我播放一下这个视频，谢谢。那可以看到上一页，除了华为定制的机器人外，我们的机器人还包括其他类型，包括在疫情期间为方舱医院基于送餐机器人进行一个外观和内置功能的改造。
因为要适应当时的环境，所以我们为它的内部是完全配备了消毒和杀菌模块去做一个药品的配送，那也避免了人工方面的交叉感染。所以在未来，我们还是相信它的用处和使用范围是比较广的。那在其他方面，比如可以看到第1个和第3个用到的抗菌配送和精密仪器配送机器人，它是用在实验室，以及左下角的定制机器人，它是一个保温型的机器人，目前是应用在大型的宴会厅，以及最右边的机器人就是我们为韩国某车企定制的，它所有的部件全部进行了更换，与我们的硬件全部进行了适配。那可以看到，这是我们以往做过的案例，包括机械臂，以及您看到的最左边的mobility robot 以及人形机器人。那人形机器人值得提到一点是，它的脸部完全应用了仿真的技术，并且它可以感知到您的情绪，起到一个心理筛查的作用。所以说，目前主要应用在医院、养老院以及学校，去解决当前心理问题越来越多的这样一个趋势。那我们的定制包括外观以及软件的定制是。可以看到，我们是有相当严格的 QC 标准的，在发货之前一定会进行严格的测试，无论是标品还是定制品，以确保它功能的一个稳定性。关于布局到海外，在我们的标品一旦完成，就会为它申请KCCE、ROS 以及 FCC 各类证书，去满足出海的要求。这个是我们与中国平安的合作，也就是在中国的每一台机器人，我们都可以为它进行投保，去展现我们对自身产品质量的信任。以上就是我今天的分享，这个是我的微信和 WhatsApp， 如果大家有需要可以添加，谢谢大家。好的，感谢王贝贝女士的精彩分享。作为行业内具有丰富实践经验的创新企业，万德昌凭借着自主研发技术和完善的系统集成能力，持续为客户提供高效可靠的智能化产品与服务，推动产业数字化升级与智能化的变革。接下来，我们荣幸地邀请到了华南师范大学正高级研究员李新明教授登台，他将围绕人工触觉感知系统的设计与应用这一关键主题，为我们拆解技术原理，分享研究成果。掌声有请李新明博士，有请。翻页是哪个？绿色，这个翻页。好。大家好，大家下午好，我叫李新明，来自于华南师范大学光电学院。首先非常感谢组委会的邀请，能够在这样一个场合能够跟大家分享一下，我来自于高校嘛，就是在高校我们这几年的一些工作跟大家来分享和汇报一下。今年我的主题是人工触觉系统的一个设计。首先先做一下自我介绍，我是李新明，华南师范在广州在光电学院，然后是19年回国来建立课题组，然后我们19年回来以后呢，我们成立了这个人工感知和实体交互课题组，主要围绕这样一个主题来做一些基础科研的一些内容。具体包括人工感知、人工触觉的一些硬件系统的设计还有一些多模态感知，还有实体交互界面的一些研究基于这样的一些研究呢，我们重点来围绕感知系统进行设计，还有一些解决方案首先介绍一下我们学校和我们一个学科就是我们是国家双一流物理学科我们是以光信息为核心的一个物理交叉学科。光学是我们学院是国家重点学科，我们也有相关的广东省教育部的一些重点实验室
我们的那个本科专业也是国家一流专业，基于这样一个平台介绍呢，就是说我们可以看到，我们学院包括我主要是以这个底层的一些物理模型，一些这个方面的一些研究，基于这样一个物理模型的一些研究来设计，研究这样一个智能感知系统，因为感知系统或者叫传感系统，它核心的就是我们通过一个物理模型，将我们不可测量的一些物理信息转化为可测量的一个物理信息的过程。其实它这是一个换能的一个过程，换能的一个过程。所以说在这里面要做一些原始上的创新，技术上的创新，就需要在物理的一些换能机制上、物理的一些模型设计上来做一些事情。好。那回到主题那么今天我汇报的是人工触觉系统，也就是说如何来设计像人一样的触觉系统。首先我们看一下触觉系统为什么重要，特别是今天这样一个主题，智能感知包括在机器人上的一些这个研究那么我们总结一下触觉系统，我们人的触觉可以有3方面的功能，第一个是生理上的功能，第二个是情感上的价值，第三个是物理世界与虚拟世界上的一个桥梁。生理上我们知道，我们可以通过眼睛，通过我们的感官可以感受到外界的一个物理世界，但是如果我们要跟外界物理世界发生一些非常紧密上的联系，比如说去操控，是吧？操控工具，去完成一些任务，就得需要手，需要一些这种手部的一些触摸来完成。那么早先来讲，这是一个比较经典的一个应该算心理学实验吧，还是生理学实验，那么一个美国的科学家，那么他去发现是吧？说我们拿有一个猴子baby， 一个小的 baby， 我们去饲养，我们发现给他一个机械的一个像幼图那样的一个机械的给他喂奶，但是呢猴子他会选择拥抱没有给他喂奶，但是是裹着一个布的一个假的一个猴子的妈妈。也就是说，尽管它没有食物，但是我还是更愿意去贴近，给我一个触感更加丰富、更加有安全感的这样一个界面，或者说交互的一个载体另外一个包括我们温度、触感的一些研究在医学上、在心理学上，包括在其他方面上都得到了一个快速的一个发展，这是在生理功能上的一个需求。情感价值是吧？那我相信在座很多人都有深刻的体会，特别是前几年我们的疫情是吧？我们就是这个没有办法跟社会跟其他人进行一些密切的一些往来和接触，我们只能通过远程的在线的一些方式进行大家一些交流其实在一定层面来讲是削弱和减弱了人与人之间的一个情感价值，所以说我们更愿意是当面的人与人的这种情感上的往来，不仅仅是说话聊天是吧？我们可以握手，有其他的一些接触，它是一个非常重要的一个情感的一个价值。第三个呢，我们认为触觉系统它是物理世界与虚拟世界的一个桥梁就像这几年我们像什么元宇宙还有虚拟现实等等的，我们也认为就是说这样的就是再结合听觉、视觉，再引入触觉，可以让我们更好的来结合物理世界与虚拟世界这样一个沟通的作用。所以说我们认为触觉系统还是非常重要的一个感知的一个事情。好，首先我们看一个简短的一个视频。这也是一个早期来自于瑞典的一位科学家做的一个实验。这是我们人拿一个火柴去完成一个任务，我们发现其实我们经过一个训练的时候，对于人来讲是比较容易实现的一件事情。但是当我们人给他做一些麻醉或者怎么样的一些工作，那么他的一些触觉系统不能够很好的进行一个操控，也就是人不能很好的来控制我们人手的这样一个触觉的过程那我们发现我们还能够认识这个世界，能看到世界，但是我们没有办法跟这样一个外在的物理世界发生一个非常密切的一个交流和交互的过程。你会发现他拿火柴已经是非常困难了而且拿了火柴去把它去滑动点火，这就变成一件非常非常困难的一件事情。也就是说我们一个成年人当失去触觉或者触觉系统不健全以后，他可能就像是吧小孩子或者说其他这样一些情况，不能完成我们的一个精密操控的能力。好，那么由此我们可以看到
我们想去研究设计这样一个人工触觉系统，我们关心的一些问题啊。那么我们总结，这是来自于这个87年的一些很早之前一篇文献啊，讲到的一些触觉上的一些复杂性。我们有触摸呀，有感受啊，有敲击呀，有摩擦呀，有滑觉呀，有抓握呀等等上的一些问题。所以触觉事件它是非常复杂和多样的。由此带来，凝聚到一些关键性的物理上的一些信息，就包括了力矩作用点、位置、姿态运动状态、滑动物体的一些性质，比如软硬材质、温度包括一些接触和其他一些动态的一些信息所以说它是一个非常复杂的一个事件那就涉及到了我们比如说在通过触觉来实现物体的重建、目标的识别以及灵巧操作。那么回到我们的机器人上那么机器人上涉及到很多的关键技术，前面很多专家也提到了这个人形机器人，包括其他类型的工业机器人的一些技术，比如说它涉及到多模态的融合感知包括一些脑模型感知到决策控制的这样一个过程包括它的一些机器人的一些运动的控制那么我们也提到，就是它还包括关键的一些零部件，特别是传感器的一些应用那么在我们也调研了一下，发现北京江苏还有深圳我们都对这些具身智能人形机器人的关键的零部件都提出了一个很明确的一个这样一个政策上鼓励的一个发展的一个需求和要求包括一些机械臂灵巧手一些关键性的传感器，包括力学和视觉，以及各种的一些，比如包括多维力6维力，还有电子皮肤等等这样一些传感器的一些设计的需求。好，那么最后总的来讲，就是说我们面对未来的，比如说养老、医疗、精密操控虚拟现实、人机协作等等的，是需要发展这样一个新一代的人工触觉感知系统。后边呢，就是介绍一下我们团队在这几年所做的一些工作我们现在列了一些我们自己在课题组、在实验室、在大学里面做的一些原型，比如我们的一些夹具我们通过视触觉感知的一个原理来做这样的一个传感器，然后我们围绕一些功能性的目的来做一些不同类型的触觉传感器，我们围绕一些这个触觉交互的一些需求来做一些可穿戴的还有一些穿在人手上的一些交互系统我们也包括做一些轻便的一些电子皮肤的这样一些研究。那后边呢，我们就是列一下我们这个视触觉系统的一些所达到的能力包括一些多点的检测、空间分辨率、定位精度等等特别是我们在一些力矩的检测上已经达到或者超越了一个人手的一个分辨的水平和水准。那后边我们通过一些视频来看一下我们现在的一些进展首先第一个我们通过视触觉来讲，通过一些不好意思，给视频播放一下。可以吗？就有个不是上页，红色按钮是吗？这个视频是我能播放还是？怎么老到下一页？这个视频能播放吗？就是左下这有一个视频。不可以。没有反应行，那我就大概讲一下，我描述一下这个视频。就是我们通过这样一个传感器集成到一个机械手上，去随机的去抓握一个物体那么因为它是一个随机的过程，我的任务是将这个目标以垂直或者以特定的角度上去这个放到或者说我们是拧螺丝，可以放到一个固定的位置上。那当我的传感器随机去抓握这样一个目标的时候，我并不知道它的位置、姿态以及空间坐标。那么我们通过我们的传感器去抓握这样一个物体的时候，可以立刻判断到它的这个整个的这种多模的一些信息。我们可以看到那边图片，我们可以知道我们抓握的一个位置、抓握的一个力，还有抓握的一个空间角度。通过这样一个信息，我就可以调整我的机械手能够满足我最后目标所达到的那样一个空间坐标的一个要求。而因为它的这个相对位置是随机的，
所以说它并不是一个定制化的程序，它就是完全是根据我随机的状态来进行随时的判断，也就能够达到感知到认知的一个过程，能够完成我一个固定的这样一个任务。好，这个视频能放吗？啊。那么这一款呢，我们传感器在内部结构做了一些原理上的一些设计啊，左右黑色和白色啊两款不同的传感器。我们黑色的传感器，它对一些力和力矩的敏感度更高。那这样的话，我们在进行拔河比赛的时候，因为它的敏感度更高，我可以在实时的判断它的力矩的情况，来施加反馈。所以我们可以看到，我们黑色的这个手，它的分辨能力更强，所以在同时拔河的时候，我们可以赢过这个白的手，因为白的手它可以分辨力和力矩，但是它的分辨能力不够啊，所以说它就没有办法来加以反馈啊。所以说这个视频主要来体现我们在力矩滑觉上的一个检测的一个能力啊。因为在这里边我们主要做了一些内部上的一些硬件设计，来有效的提取信号特征，来精确的计算这样一个力矩的一个过程啊。因为在这样里边，我们经过一个计算分析，我们的现在这样一个力矩的一个分辨能力水平，已经比人手的一个分辨水平要高一个数量级。那么它可以在一些精确力的检测、一些空间导航、一些避障等等方面，就会有一些潜在的一些应用价值。那么后边来讲，我们也看到，就是因为我们不可能，前面刚才也专家也提到，我们不可能去做大量的一些这种数据，我们可以利用一些大模型驱动的一些数据仿真，结合数字孪生的场景，可以实现一个触觉能力一个进化的一个过程。那么这样的话，它就有可能在我们的一些这种数字的一些预演呀、孪生设备的一些运营啊，还有一些特种的一些训练上，发挥这样一个作用。好，那么刚才是围绕我们传感器的一个抓取的过程。那么现在来讲，如果我们面对的是一个大面积的一个传感器，不好意思，还是有视频。大面积传感器，我们可以运用把这个传感器变成一个滑滚的方式，可以大面积的去滑动和接触。这样的话，就可以采用的技术主要是信息循环融合，来信息对齐，来进行一个信息拼接，这样可以去还原整个在大面积的一个精确的表面的一个识别的一个过程。好，那我们还可以对物体进行一个3维重建和软硬识别。这个视频我们就不放了，因为时间关系啊。在这里边呢，我们就可以对不同的物体它的3维结构、局部的一些软硬进行一些这种外部和内部信息的一些融合的这样一个分析，包括一些重建。好，那么除了在触觉上，我们在交互上也做了一些工作比如这个视频不好意思，这个视频能放吗？就是我们做一些穿戴的一些设备穿在手上，我们可以快速的去分辨人手在一些这种手腕和这种肢体上的一些运动，判断人手在空中上的一些这种指令上的一些行为。那么视频里边我们可以看到，它可以快速判断我们在写了什么样的一些字母等等的。在这里边我们用的是非常少量的传感器，因为我们跟其他方案对比来讲，就是我们希望是用最少量的传感器，把多传感器融合在一起，来分辨人的一些复杂的一些精密的一些运动。另外一方面，我们做了一些这个那边有2个视频做了一个灵巧手。我们通过灵巧手在抓握物体的时候，就跟我们人一样，我们人可以不看物体，我们去抓握，可以通过抓握的环境中去判断物体的状态。那么我们这边做了2个这个传感器的一个 demo， 然后去把它集成到一个机械手上。那么上面图我们就可以看到，通过我们的机械手去抓握一个未知液体的一个这个容器，我们就可以判断它里边是水还是酒，是吧？是乙醇等等的一些不同的物质。通过的就是它的一些微小的高频信号来进行一些判断和分辨。包括下边也是，我们去摇晃一些物体，比如在摇匀的一个过程，我们可以实时判断它的摇匀的状态，来告诉我机器人，告诉我到底摇匀到什么样的程度，来帮我后边的决策来做一些这种判断、识别和指令。同样这个里边都是没有在做任何的一个预先的程序的设计，都是靠我们传感器采到信号来做一个实时的判断。好，那最后我就放一个整体上的一个 demo 上的一个呈现，来模拟人在一个复杂环境下完成一个复杂任务的过程。那么这边我们给的一个任务就是有3杯不确定的液体，那么我们给的任务就是说能不能给我们抓取1杯牛奶。
那么在抓取第一个液体的时候，它通过一个信号的一个分辨，它告诉哦这不是牛奶，它是一个茶。好，那它抓第二个液体，那哦原来第二个液体是水，啊也不是我们的目标。那在抓第三个液体的时候，它通过我们的还是一样频谱的一个信号的一个分析，来做判断。哦，这是一杯牛奶，啊 milk， 所以说哦这就是我们要完成任务。那第二个环节呢，就是说我知道它是牛奶了，我要把这杯牛奶递给我的对象，我该抓什么位置？啊，首先上边啊还有中间有一个杯托。那么对于机器人来讲，我们告诉他，哎，你抓杯托会通过摸取杯子的不同位置来判断哪个位置更适合机器人的抓取。所以这样的话，它就可以来通过找到它的合适的位置，来抓到这个杯子，来完成我们的这样一个交互的过程。好，这个就不讲了。好，最后总结一下啊，就是我们在人工触觉感知系统上啊，在高分辨的一些传感器设计、零敲手的一些研究、人机协作上做了一系列的工作。那么我们也是来推进它从感知到认知的这样一个过程，也拥有我们自己的一些独立知识产权。那么下一代来讲，我们在围绕更加高分辨啊、多传感融合和更复杂一些交互系统上，在做一些工作。这是我们下一代的一些技术。那么我们面对对象，包括现在的一些医疗啊、养老啊、一些精密操控啊，还有一些虚拟现实的这样一些场景啊。那么我们也期待现在人工触觉的这样一个发展啊，因为我们现在认为人工触觉呢还是处于一个这个对于机器人来讲还是处于一个早期的一个阶段啊，它更像一个小孩子啊，就是2岁，我们认为可能是达到3岁或者3岁到5岁这样一个孩子的一个抓握操控能力的一个阶段，还远远达不到像我们这个成人对于触觉运用的这样一个能力的一个状况。所以我们也期待我们的触觉系统以后能像我们的人一样变得更加强大的一个工具，能够更加高效、更加精准、更加智能，也更加通用。这是我们对于人工触觉未来发展的一个期待。好，最后也感谢各位专家，也欢迎各界朋友交流合作。好，谢谢。谢谢，感谢李新明教授的精彩分享。他在传感器技术和机器人控制领域有着深入的研究，其成果在机器人系统的稳定性和可靠性方面具有非常重要的意义。下面让我们掌声有请 Ubiquiti Robotics 首席执行官 David Crowley 先生。他深耕机器人技术领域多年，这一次将以从精益到平台化，加速机器人智能传感器集成为题，为我们分享传感器集成从精益模式到平台化发展的实践经验与未来方向。掌声有请 David Crowley 先生。Let's welcome Mr. David Crowley. Welcome. Well, thank you all for inviting me. 谢谢你。你们好，我很高兴回来中国。I'm very happy to be here today. And today I'm going to be talking about lean, product development, sensors, and robotics. So before I start, how many people in the audience build robots? 多少个人做机器人呢？多少个人？没有一个人做机器人的。Yeah, we got some back there. 多少个人做智能传感？ How many people build smart sensors? Okay, we've got some. So I'm going to be talking about lean product development, sensors, and robotics. I'm going to be talking about how we can do development, R&D development faster. I've done a lot of R&D development in my time. I develop robots, but this is some work that I've done previously. A little bit about me. I've done a couple of books on product development. And of course, I run Ubiquiti Robotics, as the introduction said. So what am I going to talk about? I'm going to talk about what lean is. I'm going to talk about why I love lean in product development. And I'm going to talk about how to make lean happen with flow, pace, pull, and level. I'm going to talk about how architecture and platforming help flow. And then I'm going to talk about advances in architecture and robotics, particularly Pico-ROS. Traditionally, what we say is fast, cheap, good. Pick any two.
You can't have all three. But the promise of lean is that we say no. We say that all business processes consume material, labor, and capital, and they produce some output in terms of a product delivery time, its cost, and its quality. And the promise of lean is that by working on this business process, by reducing waste, unevenness, and overburden, we can get a fast product with low cost and good quality all at the same time. That's the promise of lean. Now, I've done lean in plenty of environments. I've done lean in factories. I've done lean in product development. When I go into a typical factory and I look at the business process of the factory, typically about 10 to 30% of the activity in a factory is value-add activity. What do I mean by value-add activity? I mean steps that a customer actually pays for. For example, attaching a part to a car or attaching a part to a robot. Most of the activity, 70 to 90% of the activity, are steps that a customer doesn't pay for. Things like moving the part around the factory, taking it to the line, putting it into storage, taking it out of storage, marking the part in inventory, those kinds of things. Seems like a lot of non-value add, doesn't it? When you go to a product development environment, it's much worse. Typically, in the product development environments that I've looked at, 99% of the activity is non-value add. Only 1% of the activity is value add. This is data from an actual study that I did. We measured 4 days of value add activity and 381 days of non-value add activity. So this was in semiconductors, so 4 days were the chip integration, 381 days were failed chip integrations, trial chip integrations, rework, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. So what does that mean? It means that because there's a lot more non-value add in product development, it means that it's a great place to do improvement. That's why I love to do improvement in product development. By reducing the non-value add component only a small amount, it is possible to make a massive increase in the output. For example, if you have a situation where before improvement it's 99% non-value add and 1% value add, if you can reduce the non-value add by only a small amount, 9% in this case, you get a 10 times improvement in output. So what are the key takeaways here? Well, most of the activity in product development is non-value add. Reducing the value add time creates more opportunity for value add creating activity, and small reductions in non-value add work can lead to big improvements in output. What's more important, though, is that these gains can be achieved in practice. This is a project that I did again in the US. Again, it was in chip development. And before we started making improvements, the chips took 326 weeks. That's nearly 6 years for the chip to come out and have high quality. Just to be clear here, the start and end times on this data is very well defined. The start time is when engineers were put on the project, and the end time was when the product came out of the factory with high quality, with a certain quality level. Over time, through working on it, we were able to reduce the product development lead time from 326 weeks down to 17 weeks. So this kind of discussion is not just theory. You can actually achieve it in practice, and we have actually achieved these things in practice. So how do you do this? If you want to improve any business process using lean methods, you need to implement a few key drivers. Flow, which is enabling the work product to move from one step to another without stopping. Pace, doing things to a rhythm. Pull, making sure that your activities are driven by your customer. And level, making sure that all your steps are even. Within Flow, there are 4 elements. Architecture platform, rapid cycles of learning, agile. This is what agile practitioners or
agile development is all about, and set-based concurrent engineering. I don't have time to talk about all of this today, so I'm only going to talk about architecture and platforming. And I'm going to talk about why architecture and platforming is interesting for robotics. This is a chart that shows design complexity, again, of semiconductor devices on the X dimension, and the team size on the Y dimension. Each of these dots represents one project. What you see is that the design complexity roughly equates to the number of gates in the device, so it's a very well-defined metric. A couple of key takeaways here. One of the first key takeaways is that tiny teams of engineers, you have these teams way down here that have very few people that are able to develop extremely complicated products. The other key takeaway is that the team size doesn't go linear. It sort of pulls up. As the products get more complicated, they require disproportionately larger teams. What that means is that it's crucial to break designs down into small chunks to avoid interaction costs. As the products get larger, there tends to be more interaction costs, so the teams get disproportionately larger. So the crucial thing is to break things down into small chunks, which means that you need to have an architecture. So this is a typical architecture for a robot. This is simplified. This is a simplified version of the kinds of architecture that we all know and love. You might have a computer with payload code, robot management tools, maybe some publish and subscribe middleware like ROS, an operating system, and then a few peripherals like a motor controller, a navigation sensor, and a payload sensor. What makes an architecture a good architecture? Well, there are a few key elements. First of all, it must be atomic. Each element has a specific and distinct purpose. It must be hermetic. No functionality must escape except through a cleanly defined interface. And it must be testable. Each block in your architecture must be atomic, hermetic, and testable. What are the properties of the architecture overall? Well, it must be orthogonal. So every part of the architecture has a different purpose to every other part. And it must be scalable. You must be able to enlarge it. Those are the qualities of a good architecture. What happens today? How many people here today have tried to integrate sensors onto a robot and had trouble with drivers? Anyone? Yeah, there you go. Driver hell, as it's known. That's what's known as, that's what happens when your payload is not hermetic. I'm going to talk about this integration between the payload sensor and the payload code. Oh, hold on, let's go back. Typically, when you integrate your payload sensor, you need to put some payload code on top of it, a driver, and that means that your architecture ceases to be hermetic. Functionality is escaping through the interface. Now, what we can do, of course, is we can try to define a platform. What do we mean by a platform? A platform is when an architecture has reusable elements. So you only need to change a small portion of the design to make a working system. Work is minimized and you get the benefits of small focused teams, low interaction cost, and value add is maximized. So for example, in a robot, you may have an architecture where you standardize all the other components except for the payload sensor and the payload code. This is commonly used. We all use platforms all the time. My friend who spoke before me uses a platform in their robot design, I'm sure. Platforms are everywhere. We use platforms with our mobile phones. We can change the mobile phone to have a completely different purpose. It can be a mapping device or it can be a video conference device. VW uses platforms in their automotive design.
they have two completely different models of vehicle that run on the same platform. USB is a platform. It can be used for cameras or it can be used for mice. Ubiquity Robotics also uses platforms. We have one robot platform that gets used across all of our products. Platforms are everywhere. They speed the development and enable a variety of different products. So if we go back to my point about sensors, you always need to have the sensor driver, and the driver makes the system non-hermetic, and the driver can affect scalability. So what if we wanted to make our payload sensor hermetic? How would we do that? Well, today it is possible. Now you can use things like Pico-ROS. Pico-ROS is a small code layer that you can place on your payload sensor, and you can integrate it with the rest of the robot to make your sensor more hermetic. So Pico-ROS is now available to load sensors onto your sensors. It's a small interface layer, and it eliminates the needs for drivers and prevents driver hell. It's available now free and open source. Okay, so conclusion. Design with an architecture. Make the components of your architecture atomic, hermetic, and testable. Make the architecture orthogonal and scalable. Software now exists for driverless operation in smart sensors and robotics, which makes the architecture hermetic. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Thanks to Mr. David Crowley. 感谢 David Crowley 先生的精彩分享。他的演讲为我们展示了机器人智能传感器集成的最新趋势和实践经验。接下来，我们有请深圳技术大学朱永健教授为我们带来主题演讲：复杂背景下的农业机器人植物病害视觉检测技术研究。掌声有请朱永健教授，有请。大家下午好，我们是来自那个深圳技术大学，智能感知专业团队的。我先简单的介绍一下我们学校。我们学校是2018年正式成立招生的。我们是智能感知专业，是国家教育部在2019年才正式宣布成立的。然后我们学校是在2023年才成立了智能感知专业。我们的智能感知团队是在2024年上半年才成立的，所以我们的学校是一个比较新的学校，而且我们的团队也是一个比较新的团队。我们团队现在做的方向就是一个是自主移动的机器人平台。另外一个就是做工业 AI 的一块儿，所以我这边先把我们在自主移动机器人这一块儿，主要一个小的方向就是我们最近在做的一项工作，就是农业激光除草机器人的一个相关的一个就是单独的一个核心技术，给大家稍微做一下介绍。哎，是这个吧？绿色的是吧？OK 啊，我先我本人我也稍微介绍一下，我是本科和硕士是吉林大学，然后在博士是中科院毕业的，然后我们是在2024年来到我们深圳技术大学，我们现在目前团队大概有8人左右，在激光除草机器人这一块儿，因为现在目前研究的也有不少的公司，包括学校也在研究这个。目前这一块儿呢，现在就是正常做除草这一块，一般是在农业幼苗的阶段的除草，背景是比较简单的，而且就是杂草或者是植物啊，相对来说是比较稀疏的。现在在做除草这一块的话，目前最主要的还是
以那个人工检测，或者是那个以化学的，或者是这种有害的方式来进行的。而且呢，现在在依赖这种检测的话呢，就是能够导致一个是土地的一个就是损坏，另外一个是工作强度也比较大，而且呢，这个农药呢是大面积的会损害一个场地，所以这块儿目前来说，用激光来进行除草的话是一个大势所趋。这个在激光除草机器人这一块，我们在机器人的一个巡检，一个是目前我们需要做的很多工作。第一个是在一个定位啊，还有全天候的一个就是维护，还有一个是我们要做的一个机器人的一个多 SLAM 的一个建图工作，包括视觉这一块的一个并班级的一个定位，包括就是复杂背景的滤除。现在目前这一块做的工作，就是在背景这一块的复杂性这一块，目前还没有做的太细。就是据我们的调研那个文献来说，所以我们要在这一块，就是在这种并班级的定位来做一个就是复杂的一个背景的一个滤除，然后方便进行一个精确的一个杂草的一个定位。所以这里面我们是要做一个高精度的建图，再加巡检，再加细粒度的检测，还有消除一个病虫害，就是病害，不是病虫害啊。这是我们打造的一个激光除草机的一个平台，目前这个正在开发当中，所以我们要把我们的一个视觉系统，包括我们的一个激光系统，现在这个是一个吊舱式的一个激光除草机器人，然后是一个4轮独立的一个运转，所以这一块儿我们是经过大半年的时间，把这个就是平台打造起来了。关键的核心部件是在这个吊舱里面的，sorry， 在这个吊舱里面啊，这里面这个当时拍摄的那个光线不是太好。就是我们要检测的是一个什么呢？就是目前是病害叶片，就是这个是目前的话是无法就是无法细粒度分类，还有统计这种病害。就是在我们在除草过程当中，一个是有病害，就是比较难以存活的植株，我们要把它消除掉；另外一个有可能会在有个介苗的阶段也把它消除掉；还有一个就是杂草这一块也要把它做一个消除。所以目前的算法，还有目前的人工智能的相关算法，对那个复杂背景的挑战是比较大的，容易产生一个就是误检，或者是产生一个漏检。这边一个是背景的纹理的一个相似干扰，容易导致那种检测的失败；另外一个在目标尺度上，就是尺度比叶片比较小，容易导致一个漏检；还有一个就是目标距离不一致导致的一个尺度的一个形态多变，就是内力的一个不均衡，会导致分力的错误分力。所以针对那个现场这个检测的一些难点问题的话，我们做了一个滤除复杂的那个背景的方法啊，做了一个数据增强，还有包括分割的一个后的一个检测。我们这边就是数据增强呢，目前来说它这个依赖一个就是增强策略，目前的缺点是这样：分割后呢需要做个检测，还有分割模型的提取也要考虑一个对于复杂背景的一个鲁棒性。所以应对多尺度的方法呢，就是这是我们是采用几种方法，一个就是特制金字塔结构，然后包括在 FPN 的基础上增加一些那个 tricks， 再加上我们一个多尺度的一个链接，这样来解决这些问题。这是我们自己提出的一个方法。然后我们在相似度的一个背景干扰当中呢，我们引入了 transform 啊，所以需要大量数据拟合。然后我们的设计，目前 CNN 是根据轻量级的一个神经网络模型是常用的比较多 ，Transform 就是大模型的一个架构，所以我们基于它来做一个双分支的一个就是模块的一个弥补它的感知功能。
因为 transformer 它是基于大模型的一个架构的，所以它那个参数量还有计算量是比较大的，所以我们在基础上引入了 efficient attention 来做一个全局的建模，提出了一个，这是我们自己提出来一个办法，就是 TCM 模块，就是 transformer 加 convolution 的 model 啊。这是我们来针对复杂背景所提出的一种方法。另外一个就是针对一个尺度的一个叶片，因为我们那个杂草这些东西就是尺度形态比较多变，所以呢，我们引入了一个双线性差值来解决这个就是保留原始信息，还有原尺度。在我们那个就是原始尺度的一个召回采样模块上，我们提出自己的办法。另外一个就是在感受野方面，我们提出自己的一个特征对齐模块。最后是我们在 FPN 上这个提出的，就是 DFPN 那种可变形的一个对齐的一个模块啊。最后一个就是病虫害，就是病害的这是植物的标注，然后我们是提出了一个病害标注级别，这个是我们自己打造的一个数据集。这个数据集我们构建这个数据集是用了3个月的时间来做的，然后我们用的样本是那个 daylily， 就是那种萱草的这种。然后做了一个就是理想模型，就是在没有复杂背景情况下来做的。另外一个就是在实时场景当中，就是 in field， 就是复杂背景场景下我们做了这2个的一个数据集。这2个数据集就是大概花了3个月的时间来专门做这个数据集。目前这是应该是第一个做这种数据集的。好，这个就是我们在做数据集的构建的时候，我们用了一个是第一个就是 idea data， 就是在实验室我们做了一个就是无背景噪声的这种像这种比较干净的，还有一种是包括的那个在各种气候条件下，还有在实时场景当中拍的这种，大家可以看到，就是这个是我们看到的那个植物的背景是比较，这是一个真实场景当中的背景。所以我们在构建数据集这一块的话呢，我们是在我们的周边是找了一些相关的一个场地，做了一些那个实时的拍照然后来做一个2个部分，一个是在实验室的阶段的一个处理，另外一个就是在实时那个真实场景中进行处理。然后这里面做了一个就是分类，包括它的一个标注，然后做了一个不同的一个数据集的一个就是它的一个病害级的一个标注，这是我们这一块的一个构建流程。然后在那个病斑的显示这一块呢，我们是做了一些样例然后在这个理想的还有那个真实场景当中，这2个数据集我们是做了一些这是我们那个做的一个是AI 的一个训练还有个验证的这一块的数据，大概是1700多张图7000多个标注的一个病斑的这种那个工作。然后这里面它那个视觉方面的一个就是逻辑划分是基于一个初期还有中期这种那个不同的一个病害的一个显示，这个来给我们做一个就是参考。所以当然现有的公式数据是也有，但是它不是我们这种daylily 这种那个数据集，比如说这个西红柿的，包括那个稻田的那种还有包括这种各种植物的后面2个是我们自己做的后面。所以呢，这个我们的数据集呢，一个是实现了一个就是实验室采样的，还有现实场景下的这2个数据集，还有一个就是非叶片级的这种标注。这种标注的话，就是所用到的它那个工作量是比较大，而且我们的彩图还有一个数据集的一个场景的一个显示。这是我们使用做一个对比实验来实现的所以通过程序划分类别，我们来做一个就是数据的一个前处理，降低那个数量不均衡的一个现象。因为目前你想要的一些数据，还有你用来训练的数据，它是不平衡的。在这个
训练的一个，这是理想的，加上就是这是干净的背景，这是非干净背景，还有干净的背景的和混剪啊，就是所以这里面会产生很多漏剪啊，所以我们在idea 数据集的模型的话呢，它是因为现在很多时候就是在理想场景下。现在我看很多论文是在理想场景下进行一个训练的，所以我们用真实的场景来替代，然后我们做自己的一个真实的数据集，这个更贴近于我们那个激光除草机的一个现实场景。所以我们这边在做了一个数据集的一个加工之后的话呢，我们是用了一些相关的算法做一个训练啊，因为算法稍微比较专业一点啊，就是我大概的把它说一下。第一个，我们就是在它那个骨干部分加了一个TCM， 然后在后面在那个。这是骨干部分，骨干部分我们做了，然后加上一个 DFPN， 这个是我们那个自己设计的一个尺度的一个核心的算法。然后在检测头部分的话呢，我们也做了一些相关的一些工作。所以我们这里面就是用 FPN 的结构，再加入 backbone， 然后呢做了一个定位和分类啊。这里面定位精度是比较重要的，因为我们要把定位的坐标发送给那个激光器，激光器来根据这个坐标来定位除草。那除草的时候需要找到它那个就是根部的位置。好，这个就是局部的纹理的信息的融合，包括我们做了一个全局的信息，还有那个局部的信息的融合，包括原始尺度的一个。采样就是多尺度的一个采样，因为它那个植物的叶片呢有大有小，然后呢有些就是关键的目标呢就是比较小，所以说我们要采用了一个局部的信息，还有那个全局的信息进行融合，来获取这样的一个病害特征啊。然后这里面我们做了一个结构的一个提升，包括对于那个 DAB 的模块提升，然后我们再引入了一个特征对齐的一个模块来进行一个优化它那个复杂背景下的一个病害叶片的一个检测啊。所以这是我们的一个训练的一个过程和结果啊。在这里面，我们在实验数据集的，这是实验数据集，这应该是比较干净的背景的这个做检测。还有这种在各种目标，比如说那个大的目标、小的目标，还有中的目标的检测结果啊。像这种的话，就是我们用热力图来展示我们检测结果。这里面是做了各种不同的一个模型的一个检测结果，然后包括各种的那个就是可视化的方法来显示。而这里面就是我们。在右边这一块是我们的方法来做了一个检测啊，我们可以看到有些就是大概在这是漏检的部分，我们都能够把它捕获住啊。然后用最新的一个就是用了 V8 这种模型，我们来进行对比啊，就是右边 hours 是我们的东西，然后像这种这个是就是它的一个标注的。这是ground truth，然后这个就是基本的模型，也就是用了 V8 类似这种，这右边是我们的一个结果啊，然后来呈现我们的结果的一个对比的效果。这个是在各种不同模型下的一个各种它的一个检测的一个结果的曲线，从 idea 到 infield 的对付的降比，所以这里面的话，相当于说它那个降幅越小的话呢，它的那个抗干扰的背景的能力越强。也就是说，在那个除草过程当中的话，你就是有一些你不需要剔除的，就是它会干扰你的那个结果。所以这里面的话，我们用到的各种不同的模型对比来最终呈现我们所得的一个结果啊。这里面我们在这一块是我们做了一个就是这是我们做了一个叫做那个提升，包括我们这种就是消融实验来获得的一个结果啊。所以当然目前整体的它那个准确度还不算太高啊，但是已经是在所有模型当中已经是做了一个大幅的提升了啊。
这里面就是我们在做提升的过程当中的不同的一个阶段的一个显示，显示来实现我们对于精准的一个识别。这里面笑容实验这一块就是来做了一些过程的一个可视化的一个阶段。所以纯的 CNN 就是我们小的轻量级的模型，还有 transformer 还有一些 diffusion attention 这些问题就会它会影响它的注意力的一个发现，然后所以我们采用的是2种策略，然后在局部的话我们用的是 TCM， 然后全局的话呢是我们用 GM 和有一个 GM 加 LM 来这种融合的方式包括了结合了全局的还有局部的一些来做一个就是精确的目标检测。像这种的话，如果是它那个病害比较大的话呢，它就会直接剔除；如果病害比较小的话，有可能它发展成一个大病害的话呢，这里面就是要在它这个幼苗就是很小的阶段就要发现它所以这里面在不同的一个优化模型下，我们最终能够实现就是在很小的时候就能够把这个病害给那个寻找到像这种植株的话呢，有可能会影响到它后面的一个就是成长，植物的成长所以这里面我们通过了 TCM 的全局注意力模块，包括我们采用了叫做有效的注意力机制，还有跟现有的进行对比。我们现在用的那个终端还是用 RTX 的3060来计算的，所以整个来说的话，我们这个训练的时间大概是1天到2天的样子，来实现这一个目标的一个准确的一个检测。这原始尺度召回还有与下采样对比，我们来证明我们这个效果的有效性这包括我们的那个就是精确度还有召回率MAP 等等目前的指标是达到了一个就是在这一块达到一个就是SOTA级的。还有我们那个加上我们的这个 DFPN 这模块的一个提升所以做了一些相关的一个工作，有些还是做了一个就是像这种的话，就是没有把它那个标注出来，就是没有把它检测出来的像这种，所以我们还是要在这个基础上提升之后的话，我们能够把这种影响到它的那个成长的这种植株的一个端面的一个病害，把它给找到这就是还有雨天，还有各种那个影响场景的情况下，也能够把它给识别出来然后像这种那个背景的话，因为拍照的时候有可能会出现，因为那个相机是在那个我们的车上，它会呈现各种不同的那个就是背景，比如说有光亮的地方，没有光亮的地方，还有那个雨天，还有各种不同的一个就是天气状况情况下，就会把这些能够把它就是丢失掉。正常的话，就是这些很难检测到所以我们做了一些提升之后，那个能够抗环境干扰做了一个抗环境干扰的一个测试，还有低照度的情况下来获得的一个图像，它会有很多的一个噪声怎么来对这些噪声提升免疫能力，我们在这里面做了一些测试还有这种泛化性测试就是做 AI 的知道，这泛化性的话是比较重要的，因为泛化性影响到你在实验室的数据，你在实验室的数据能不能用在真实的场景当中所以这里面我们做了一些泛化性的测试，包括跟用那个西红柿的那个还有那个稻谷的这种叶子来做了一个对比测试就是用我们的方法，而且我们在这里做了一些其他的模型的一个对比，大概有10几种模型，我们来做一个测试。做了测试之后，我们最终的一个结果，最下面这一块是我们做的一个结果还有我们做了其他的一个 Plant Dog， 这是一个公开的数据集，我们也做了一些测试。我们把这个大概有10几个的一个模型的测试，然后下面也是就是跟上面的是做了一个配对的，下面也是各种不同的一个测试的结果来显示我们使用的结果的好处所以这是在我们
在激光除草机上面，我们用我们的那个实采的一个摄像头的一个数据来进行一个测试，包括我们在实验室也做了一些测试啊。最后，这个就是我们，因为这个我们本来是要把它就是用在激光除草机上做了一个就是目标的一个识别，所以这里面我们刚才模拟了一些很重要的环境，包括不同的一个背景的场景来做了一个啊，所以我们整个的工作就是包括了一个构建了2种那个数据集啊，然后呢构建了一种用那个现实场景下的一个就是这种病害级的一个模型。这个模型的话就是相当于我们要在原始的那个叶片级的那个模型基础上做了更深入的工作，解决了我们在单一模型的复杂的环境下的就是它的注意力失散的问题啊。模型的参量还有计算量呢，我们是在做了一个优化，然后到时候部署在这个除草机器人上是就是验证它的可行性。因为除草机器人我们用的是一个小的公共机啊，公共机的算力不大啊，大概顶多就是3060的这种算力啊，所以而且我们要用这个公共机来处理什么？处理那个其他的一些数据，包括不同的一个数据集，包括我们那个车的导航的系统也是在这个公共机上实现的，所以它要求的算力还是比较大的啊。所以实验结果表明，我们在模型对现实场景下呢做了一个过滤背景的一个复杂背景的能力上，我们提出了这个 CNN 和 Transformer 的一个结合的优势，所以在这个块的话呢，就是我们能够把全局的和局部的一些特征做了一个融合啊，所以纯 CNN 或者是 Transformer 的话呢，直接这个是开源的那个代码都有，我们直接拿来用的话会发现问题，发现这是个叫 diffusion attention， 就是一个注意力那个消散的问题，所以我们采用那个并行分支策略来解决这个问题，所以这是目前直接用这些传统的开源的模型的一个导致的一个弊端啊。所以我们本人提出的模型是我们在自制的，还有我们自己做的一个花了3个月时间做的一个公共数据集，我们自己的数据集，包括我们几个公共数据集，我们都做了一些测试。测试的话呢，我们是检测精度还有参量，我们都取得了一个 SOTA 级的一个那个性能。还有本模型，我们还包括Transformer， 在显卡当中，我们现在是3060的显卡啊，现在，所以我们大概是做了一些相关的一些那个，就是在部署上要进行优化啊。目前我们下一步的工作就是要部署在那个车上啊，因为我们现在整个那个团队的发展也就是半年多的时间，所以后面还有很多工作量要做的啊。我们未来的就是方向就是在一个数据量少，然后引入那个5监督的或者是半监督的，还有引入大模型来实现，因为这一块是我们现在正在做的工作。还有一个是小样本啊，因为我们在这种除草机在各种不同的地形上跑，或者不同的植物上进行一个就是除草的话呢，是需要有不同的一个就是杂草或者不同的数据集来实现，还有包括我们那个植物本身的一个病害的一个剔除，还包括我们在机器人上做了一个嵌入式的设备啊，所以更多的复杂场景还是有待完善的啊。因为这个成果我们现在还没发表，已经投了一个托普期刊，所以这个主要是用在我们现有的那个机器人的本体上。我们总之我们是建立了一个就是一个机器人的平台，另外一个就是我们在平台上现在要搭建我们这一个植物的一个检测系统啊，另外一个就是把这个坐标发给那个激光器来实现一个激光的一个除草的功能，所以这是我们现在正在一个工作啊。好，大概就这么多啊，谢谢各位啊。谢谢朱永健教授的精彩分享。
接下来，让我们欢迎希克公司俞明浩先生上台，为我们带来主题演讲《机器人自动化集成中的传感器解决方案》。让我们以热烈的掌声欢迎俞明浩先生上台，掌声有请。Hi everyone, this is my great honor to attending this meeting. And also I noticed that there are a lot of foreign friends here. So it's also very nice to meet you guys here. And thank you for our foreign holder. So we can have this pleasure meeting here. Anyway, so my name is Yu Minghao. You can call me Harry. I really like Harry Potter when I was young. So currently I am the robotics industry manager and in our SICK group. So today my topic will be robotics automation integrated the existing sensor solution here. So for the official content, I will switch back to, with Chinese since most of our friends are still local people. Sorry about that, please forgive me. 好的，那么这边的话，接下来我就用中文的部分了。首先的话呢，会有一个简单的我们公司的一个简介啊。然后大部分呢，可能我相信一些业内的一些友商同行，然后包括说我们一些客户啊，可能会知道一下我们的公司。但我不知道大家有没有这样一个疑问啊？看到我们公司名字的时候说，哎，为什么你们的公司名字叫 SICK？Why so sick？ So that's the original, let's say, founder, Erwin Sick. 这是我们的这个希克公司的创始人。那也是因为他，所以我们的这个公司的这个名字啊，就一直被用了这个 sick 这个名字啊，不是说我们公司有点 sick 啊。然后接下来的话呢，这个是目前的话我们在全国的一些架构。当然，首先本身我们是一家德国公司，实际上在全球呢都有我们相关的一些驻点。那么在国内的话，实际上目前是可能除了美国和我们德国总部之外，唯一一个国家和地区同时拥有我们的工厂、销售单元以及物流中心的一个国家地区。那么所以也可以显示出我们德国总部对我们中国地区的这个业务的重视程度。那么这边的话呢，就是我们公司目前可能主要提供的一些关联的一些产品和相关的一些服务内容。当然，今天我们不会每一个都去介绍啊，大家可以简单看一下。那么有一些常规的，像光电接近类的一些检测类的一些传感器。那我们有一些过程流量的一些测量的传感器。那么当然，我们的这个安全的这个防护这一块是我们希克非常出名的一个部分，尤其在机器人的这个自动化集成领域。然后另外的话呢，我们可能还会涉及到像这个物流输送线上的一些自动的一些追踪识别。那么还有我们像机器人小车上面，我们现在 AGV、AMR 上面非常常见的一些定位的一些传感器。那其他的话，我们也有自己的一些集成运动控制的一些这种产品和解决方案。那么其他的话，我们当然还包括现在也有一个比较热门的话题啊，就是可能我们要走出国门，我们要出口，可能会涉及到很多的这种认证服务。那实际上这一方面呢，我们也有一些相关的一些经验，可以去给大家做相关的合作。那么接下来的话呢，就进入到我们的这个正题。那么将会分为2个部分，第一部分呢会围绕我们的工业传感器的这个应用与方案。那这些的话呢，基本上都是已经我们现有的继承的，也是久经战场的一些方案。那么同样的，另外第2块的内容呢，就是关于我们的 AGV、AMR 相关的一些应用和解决方案。好的，那么回到我们机器人这一块啊，首先在工业机器人或者说协作机器人这2块会有比较多的共通点。那么在这方面的话呢，首先第一个是关于机器人本体上面的。那目前希克呢，主要是关于首先我们有一个这个安全，抱歉啊，我们有一个安全的这个运动测量啊，我们也就是我们的一些编码器啊，一些相关的一些解决方案。那么第2块呢，就是我们前面提到的，可能围绕我们希克的一些传感器，我们同时自己现在有一些自己的数字化的一些解决方案。那第3块呢，这个也是一个比较特殊的，我们和我们的4伏的运动控制系统可以去相组合的，我们的这个 Hyperface， 这是我们希克独有的一个通讯协议，我们叫单电缆的这种通讯技术。那这个的话，也是我们在机器人的这个关节电机上面啊会引用到的这个一个传感器的一个技术。
那么第二块刚刚说了是机器人本体，那么我们第二块呢，就是在我们的这个机器人的这个弊端一些夹具上面的一些典型的一些传感器的一些方案。那比较典型的像我们的这个磁性的一些气缸开关，那么包括我们的这种光纤、光学上的传感器，那还有可能我们其他机器人也许会相关的一些状态监测、压力或者说液位，这都是我们比较常见的我们说的第二块的应用领域。那第三块的应用领域呢，其实就是机器人的视觉引导。那机器人的这个视觉引导定位呢，实际上在这一块可能大体上我们会分为3大类，就是根据它的 dimension。那第一块的话就是我们异地的，那常见的就是我们有一些模拟量的一些这个磁性开关，或者说一些这个带测量功能的一些光电传感器去做最后的这个距离的定位。那么第二块呢，就是我们的一些2D 的一些视觉产品，那这个当然是现在我们非常非常常见的。那第三块，其实我们之前也有教授有提到过，我们也有一些类似于梅卡曼德之类的这种3D 的这种相关的一些检测的一些方案，一方面用来做视觉的引导定位，另一方面呢，也可以帮助我们的客户去做一些质量的一些在线检测。那这个也是我们比较成熟的在机器人行业的这个另一大块的应用领域，就是刚刚说的机器人的视觉引导和定位。那么接下来的话，这一块呢，就是我们稀客可能是尤为擅长，也可能是我们最出名的一块传感器的这个自动化集成的这个应用领域，就是我们的机器人的安全。那机器人的这个安全防护的话，在这一块其实大部分的情况下，即使我们说我们有黑灯工厂，包括说接下来可能我们会有我们的这个人形机器人可能去替代很多很多的人工，但从我们的视角真实的工厂视角去看，我们几乎是不可能摆脱这个人机共存的这种工况的。无论是什么样的情况下，你哪怕是设备，哪怕是机器人，我们一样涉及到会需要可能有人员去做实时的一些维保然后一些维修等等等等。那所以在这方面不可避免的一个话题就是，当我人和机器设备，我的机器人共处在一个空间的时候，我怎么能够保证我的机器人不会对人员造成伤害？这个是一个我们实际在欧美国家已经是一个非常通用的一个话题，也有一套非常完整的标准来去规避我们相关的这种风险和责任。那么接下来我们再往下去看一下，这里就是我们提到的可能一些典型的一些这个问题就是之前我们可能在有一些车厂是发生过这种什么人的受伤，然后甚至是身亡的一些事故。那么所以在这方面的话呢，在这点我们也想再次去强调一下，关于这个机器人的一些安全，从我们的视角里去看是除了可能机器人真正能够落地应用之外，另一个我们不容忽视也是不可规避的一个点。那么在这一页的 PPT 当中呢，我们就简单分享了一下，根据我们自己稀客去整理的一些常见的跟安全、跟机械安全可能相关的，左边是国内的标准，右边的话呢是我们的一些国际标准。那么下方圈出的这些就是尤为是跟我们机器人相关的一些相关的一些国际的标准或者国内的标准。那这些的话都是可以在我们的机器人去做进一步的这个设计的时候去重点去参考的。那这里也是仅仅给大家做一个简单的一个分享。那么这边的话呢，就是实际上我们说在这个机器人的这个趋势当中在国内我们也看到了这样一个趋势，就除了机器人的一个更加普及的一个落地之外，那实际上国内目前对于工厂的安全，我们国内工厂的安全实际上是在逐渐的重视，然后并且对于它的安全的体系、法律法规也是在一个逐渐完善的一个过程当中。那么根据目前我们国内的一些实际上一些这个生产的一些相关的一些法律法规实际上我们在我们的工厂端它是有自己的一些这个责任的一些划分，清晰的一些划分和定义的，在我们的这个中国的这个安全生产法当中。那所以这一点呢，也是想要强调和分享给在座的一些我们的同行、友商以及机器人的合作伙伴，我们即使是现在在一些国内的一些生意，同样要去重视我们机器人的一些安全的规范和落地。那这样的话也有助于帮助我们的不管是 OEM 的这个设备制造商，还是我们的这个终端业主去规避掉相关的这种责任风险，保护好我们每一个人的人身安全。那这个的话呢，就是我们稀客可能在这个所谓的机器人的安全服务上面，我们能够提供到的一些相关的一些服务。那么主要的核心点呢，首先是第一步这个风险评估。风险评估的话，包括在我们的这个如果有做过咱们出口生意尤其跟我们这个欧洲、美国有打过交道的话，应该很清楚。
我们机器人所有的这个安全方案啊，其实这个方案要怎么去设计、怎么去落地，它的第一步都必须要去做这个相关的这个风险评估。首先要明确我的这个机器人在它的这个工作模式下，可能会在什么样的状态下、什么样的动作下对人会造成这个伤害，包括这个伤害可能会有多严重。那这些都是围绕我们风险评估去做着这个评估和检测。所以风险评估在我们整个的安全体系当中是非常重要的第一步。那么，抱歉啊，可能我点多了。然后除此之外呢，那我们也会结合我们的规范要求，因为在各个国家和地区，它的这个法律法规和标准体系都是各不相同的。那么再到第3步的话，我们会在这个原型机的这个相关的设计的时候，我们会去提供相关的一些技术文档，我们会去提供一些相关的一些解决方案的一些设计。那最后的话，也是帮助我们的客户在这个设备最终完成批量、完成交付的时候，能够顺利通过我们这个可能所在国家地区的这个法律法规的这个验证，以及我们终端用户的这个业主的验证。那这个的话是我们所谓稀客提供的一个全流程周期的一个关于安全机器人服务的这方面的一个流程说明。那么这边的话呢，就是一个简单的一个视频，可以看一下我们稀客目前在针对机器人安全这一块有哪一些比较标准的一些方案。就像前面所提到的，机器人目前可以说是几乎涵盖了各行各业。那么，所以这里面就会有一个比较 sensitive 的话题，就是我们一方面兼顾它的效率，另一方面呢又要考虑它的安全。那我们可以看看目前在这个视频当中，我们稀客提供了哪几种不同的可能简单的一些标准化的安全机器人的一些方案。好的，那这里面就来到了我们这个第一种的这个人机交互的这么一种过程。这边涉及到的产品呢，大家可以看到组合是非常多样的，基本上从这个安全的这个按钮、安全的扫描仪激光雷达，最左边是我们的安全的控制器，再到我们安全的这个控制器的里面的软件，以及最后的文档说明，我们全套的这个东西都是可以直接提供给我们的客户的啊，包括里面的软件的这个相关的这个编程。那么刚刚屏幕上很快略过去的就是我们3种大概方案 ：Sport Speed、Sport Stop 啊。然后这一块首先第一个大家可以看到的就是关于这个 Speed。Speed 简单理解为就是它可以带有一个额外的一个减速功能，而不是直接的一个全部的停机。那么如果说是从最外侧经过的话，它可能机器人只是会做一个适当的减速，然后只有当我的这个人真正进入里面的深红色的这个停止区，我们也或者说是这个风险区的时候，它才会去把这个机器人做相关的停止。一旦我人离开，它又会马上自动恢复重启。那当然这些都是会需要有安全的这个逻辑控制在背后去支撑。那这一块的话，也是一个比较典型的一个拖车的这种人工的一个上下料的一个过程，啊，但这边的区别和不同就是说，这边是需要有一个人做一个手动的一个复位，去确保里面的这些相关的一些安全性，不会造成说我人在里面可能还会有一些2次的一些损伤。那这边的话是通过我们的光幕和扫描仪去做结合，去做一个持续的人员在这个区域内的一个存在性检测，啊，那这方面的话也是我们的一个自动重启的一个方案。然后接下来的一块呢，也是目前可能行业里面比较热门的一个我们说协作机器人的这一块。那一般在协作机器人的这一块呢，可能人员和协作机器人的这个空间共享啊，它会更加的频繁，更加的多。那在这边的话，大家就可以留意到，当我的人员进入的时候，实际上我机器人依然是保持一个低速运行。这个时候呢，我们通过稀客的这套解决方案，我们可以确保人员在和它进行交互的时候，依然不会有相关的这种人员风险。那这一块的话呢，是需要有一个刚刚我前面提到的一个完整的一个评估流程的，并不是说可能我说我可以就行，或者说也有一些这个机器人厂家为了去保证它的安全性呢，它可能会去说我有我的这个机器的一个触觉的一个皮肤去保证安全，但是实际我们接触到我们的客户，例如一些高端的像宝洁、雀巢，他们还是会担心说，只有这个触觉就足够了吗？那可能也不一定。这个时候，这些高端的业主啊，他会要求我们稀客或者说是其他的第三方机构啊，要针对他的协作机器人去做一个所谓的力和压力测试和分析，要提供这么一份报告，去确定说，当我的这个机器人可能在执行什么动作，碰到人员可能比如说眼睛、头部、手部，它的风险程度各自受伤害的等级会有多不同。那这个的话是我们在这个方案当中，我们一样会去提供的东西，也是我们稀客比较有特点的一个东西。所以基本上关于机器人，不管是工业机器人、协作机器人，那么稀客其实都是有一个比较成熟的一个解决方案，无论是从服务还是从硬件、从软件的角度。那么再往下的话，我们来去简单的看一下我们关于移动机器人的方案。
为什么说是简单看一下呢？因为首先移动机器人方案啊，目前来说应该是已经是业内非常非常成熟的了。随着过去5到10年的发展，尤其是中国，实际上现在中国在移动机器人领域的这个不管是运动控制还是说整个的这个机器人的这个成熟度、先进度，其实一点也不比我们那个国外的一些同行差啊。所以在这方面的话，我们简单看一下稀客的角度，会大概分哪几个应用领域？产品的话，大家不用记，这个无所谓，只是想让大家展示一下，哎，我们稀客可能有比较丰富的一些方案。那首先的话，我们说移动机器人这一块最重要的一个领域之一呢，就是我们说的导航和定位。那刚刚我们前面也有一些同事有展现过关于这种 SLAM 算法啊，或者说是一些这种磁条、磁钉，或者说是 RFID 的这种有轨导航等等相结合。那这方面的话，稀客基本上只要你们有需要，我们对应的方案可能都会有。那这是典型的一种我们说的这个导航和定位应用，就是在移动机器人上的。那第二块比较常见的这个应用呢，就是我们说的防撞及安全防护。实际上左右两边啊，大家有可以看到，其实左边就是非安全方案，右边是我们的所谓的带安全认证、安全等级的方案。那么在国内很多的这个车间或者工厂现场，实际上客户啊、业主啊，对于安全可能没有那么重视，他更多的要求呢是我要做一个机器人的一个防撞。那这种大部分情况下呢，可能主要就会用我们左侧的这些传感器和设备。那么对于我们可能涉及到出口的时候，或者说是一些高端业主对安全标准、安全规范或人身安全足够重视的用户，他们可能更多的就会倾向于看我们右侧的这种带有安全认证等级，能够确保对人员这个检测有足够的可靠性和稳定性的这种产品的解决方案。那当然，除了我们刚刚说的安全和非安全之外，你们也可以看到，包括从2D 的方案，或者说从3D 的方案，那其实稀客也是有比较多的不同的这个种类的，也是可以涵盖可能我们不同的机种、不同的类型、不同的移动机器人所需要的这个场景和需求。那接下来的话，我们说这个第3块就是我们可能在货物的一些装载管理以及我们的运动控制上面可能会需要的一些产品。那这里面呢，在货物的装载和管理上面，大部分可能需要的可能是一些这个光电类的一些传感器，有部分呢可能涉及到对物料的一些这个 track and trace 的这个管理的时候，可能会需要有一些读码器或者说一些 RFID 的一些传感器。那么右侧的话呢，就是我们更加比较刚需的，尤其是在我们移动机器人出口的时候，往欧美出口的时候，必然需要的就是我们的这个安全控制器以及我们的这个安全编码器。那么大家首先要明确一个概念，也许有一些人未必知道。安全的话，它是一个系统性概念。正常来说呢，所有的安全的链路必须是单独自成一派的。那么有一些客户，有一些我们的下游的一些客户，他们可能在原来给终端用户做方案的时候，会把一些非安全的控制器可能直接连接到我们的安全的这个控制器上，安全的传感器上。那这种用法的话，实际上是不满足我们相关的安全要求，也会大大增加用户的这个安全风险的。所以在这方面呢，我们也是提醒一下各位，就是说还是要尽量在使用安全、在设计安全的时候，要有完整的这种安全的系统性的这个思考。那么接下来的话，再分享几个我们稀客看到的一些小的一些趋势啊，跟大家做一些简单的一些分享。那么实际上我们在前面讨论移动机器人或者说工业机器人的时候，大部分的假设性的这个前提场景啊，都可能是在室内。那么实际上，目前我们已经看到有越来越多的户外的这种无人运送车啊，等等，他们可能是并非是在室内的这种安全应用领域的。那这种情况下，其实我们原先设计的很多的光电类的传感器或者光电的这种视觉产品啊，可能它并不适用于在室外的环境下。那所以基于以上呢，就是我们现在也会有一些基于这个 IEC 62998相关标准的这种我们说室外的这个安全激光雷达。那这个是我们所谓的看到的一种这个趋势和方向，就是说对于我们机器人在户外应用领域，它的传感器需要一些什么样的特殊的考量。再有一个呢，这个也有一些客户可能已经感知到的一个趋势和方向啊，就是实际上在2027年，当然我们听说啊，可能这2年应该这个标准已经逐渐普及了，就是关于我们的这个安全无线通讯的这个 IED 的这个指令。可能在欧洲的话，目前已经是即将成为一个正式标准了。然后像之前我们有接触到一些华为啊或者什么一些客户，实际上他们已经找我们咨询，包括也试用采购了这个相关的一些安全方案。那这边主要强调的就是说，我们关于这个安全无线通讯的通信协议，
可能除了不光是我们用这个常规的这种无线网关，我们通过我们非安全的这种 Ethernet 可以就走通的，可能现在至少说我们要用这种 CIP Safety 的这种安全协议。那我们稀客有自己的 FE Pro， 是基于 CIP Safety 我们做了一些迭代和开发，那么一定程度上可以很好的兼容这个 CIP Safety， 也可以很好的去兼容我们无线通讯的相关的一些检测和要求。那这一方面的话，是我们稀客可能在物联传感领域我们看到未来的可能另外一种趋势。那这里也是和大家做一个分享。那这里的话就是一个简单的一个拓扑结构，就是涉及到我们的所谓的这个 FE Pro， 其实就是我们的这个安全的这个控制系统，那配上我们的这个 WiFi 的这个模块形成的一个独立子站，那可能最后汇总到我们的这个主站，然后再连接到可能我们 WMS 等等相关的客户的一个控制系统上的一个简单的一个网络的一个架构示意。那么这边的话呢，就是我今天的一个主要的一个分享的内容。那最后的话，也是再提一个小的点。实际上，我们最近在和这个人形机器人的一些厂家做沟通的时候啊，发现大家都可能更倾向于优先去关注人形机器人的商业场景落地。当然，这是人形机器人的立身之本。但是这里呢，我们也想友善的可能提醒，或者说啊，是有机会能和在座的各位一起去共创一下。那么关于我们人形机器人，一旦真正把这个应用技术落地之后，当它真正普及到工业场景之后，那么安全方面的这种设计和考量，一定会成为它接下来面对的下一个难题。那我们也非常欢迎，也非常期待能够和在座各位的这个资深的专家，能够去进一步去畅想一下我们的这个机器人的未来。那今天我的内容就到这里，感谢大家 ，Thank you very much， Thank you。好的，谢谢，感谢稀客公司俞明浩经理的精彩分享。那么到现在呢，今天的会议的全部议程已经圆满结束了。回顾一整天的交流，从全球产业趋势的深度研判，到技术落地的实践分享，再到跨领域的思想碰撞，每一位嘉宾的精彩贡献，每一位与会者的专注参与，都让这场行业盛会充满价值与温度。在此，向所有带来真知灼见的嘉宾以及全程支持的与会朋友，致以最诚挚的感谢，谢谢你们。In tomorrow's morning 10 a.m., we will get back to here to start the second day's conference. 在明天上午10点呢，我们将继续在这里开启大会第2天的议程，更多聚焦产业落地、技术创新的深度内容即将呈现，请大家合理安排返程和休息的时间，准时的入场参与。再次感谢所有人的亲情投入，第1天的会议圆满收官，期待明天与各位再次相聚。